2 of Venkidangu Mullassery Premier League Season 4. Venkidangu Mullassery Elavalli Manalur ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുമുള്ള 150-ൽ പരം കായിക താരങ്ങൾ 10ഓളം ടീമുകളിലായി അണിനിരക്കുന്ന വെങ്കിടങ്ങ് മുല്ലശ്ശേരി പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 4-ന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ടീം റെഡ് വിങ്സ് വേഴ്സസ് യൂണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ടീം റെഡ് വിങ്സ് യൂണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിനെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചിരിക്കുന്നു. Hello. And the day's 2 started with a banger. Red Wings bowler നിസാറിനെതിരെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറോട് കൂടി രണ്ടാം ദിവസത്തെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. And it's a great start to the day 2 of VMPL season 4. Another sixer, a back-to-back sixer, started in the top gear. A team, Unix, Venkidangu. Top gear il thanne. രണ്ടാം ദിവസത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ റെഡ് വിങ്സിനെതിരെ മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കം. And that's 2 smashing sixes from the bat of Vishnu for Team Unix. That's a very good piece of fielding. A dot ball after conceding 2 back-to-back sixes. And now it's 3 balls done. 12 runs on the scorecard. That's a very good ball. Unfortunately, no LBW. There is no leg by Zand. Leg before wickets in this league. That was a very good ball. If there was a leg before wicket, it was a plum LB, I must say. 4 balls done. 2 more balls remaining in this over. That's fixed 2 runs. A very good shot to the cover region from the bat of Vishnu. The last ball of this over coming up. Score moves to 14. A very good start, I must say. That's a beautiful catch from the wicket keeper of Red Wings, and as they wanted, they got the wicket in the very first over. Vishnu, who was batting dangerously, who was on the top gear from the ball one, departs in the very first over. Now it's Nisal strike for Team Red Wings. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 14 runs for loss of 1 wicket. ആദ്യ 2 പന്തുകൾ സിക്സർ വഴങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള 4 പന്തുകൾ മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തു. ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വിഷ്ണുവിനെ മടക്കിക്കൊണ്ട് Nisar gives an early blow for Team Red Wings.
Now it's the battle between the veterans. Ajit is on strike for Team Unix and Santosh is gonna bowl for Team Red Wings. A very unique action from Santosh, and look at his style. I like the disco dances of 80s. Early 80s disco dancersനെ പോലെ തലയിൽ മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടുമായി രണ്ടാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനായി എത്തുന്നു the veteran star Ajit for Team Red Wings. That was a juicy ball and punished for a boundary. First boundary of this over. Pitching very outside the off stump and giving the room for the batter to free his arms. Into the gaps and another boundary. Fine legil ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്ക് ആ ബോളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നു ആൻഡ് ഈ ഓവറിലെ മനോഹരമായ രണ്ടാം ബൗണ്ടറി കൂടി നേടുന്നു ആൻഡ് സ്കോർ ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ 1.3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 23 റൺസ്. A pretty decent start for Team Unix Venkidangu. That's a missed opportunity. ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളും ബൗണ്ടറി അടിച്ച് ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭം കുറിച്ച ജിത്തുവിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള മനോഹരമായ ഒരു അവസരം മൂന്നാം പന്തിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. You need to take these kind of catches to win the match. I must say, catches win us the matches. A swing and a miss. Bowling in the right line and length and getting the dot ball. It deserved. The last ball of the second over coming. Another chance for a wicket. Just a single to end the over. രണ്ട് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 25 റൺസ്. Now the new man in it's Ranjit Kanapi. I have seen a lot of this player in all those tournaments in Vallapad ground and Nattiga ground, and I have seen him performing very well. A left-arm pace attack. He had performed very well for Team SNA, and I think he had performed something. He had been there in the squad of Paramil Magic in Thrissur Atreya Cricket Academy cricket tournament. A very good bowler. I have a very good ball to start the third over. Just a single. Oh, there's a misfield and it's a couple of runs. It was first I thought it was just a single, but with the misfield, they consider another extra run.
That was a very good ball. Unfortunately for Kanapi and team Red Wings, they considered a boundary in the very second ball. It was a perfect ball, but it gone through the no man's land and it ended up being a boundary. A short pitch delivery straight into the hands of fielder and just a single run. After scoring a boundary, Santosh is rotating the strike. That's pretty good cricket from this man. Showing experience here. Now it's Jitu Francis, I think. Oh, Jitu F is on strike. A ball, that's Kanapi for you. A slower Yorker into the stamps. And that's clean bowled. The second wicket down for Team Unix Venkidangu. Jitu Francis, who was batting brilliantly, is now walking back to the pavilion. And now the new man in for Team Unix Venkidangu. It's Mullassery, the icon player of Unix. Let's wait and watch for the crackers which is going to produce from the bat of Mullassery. But the man who is opposing him is Ranjit Kanapi. We should beware of this man. Wide outside the off-stamp and ended up being just a single. Another beautiful ball from Kanapi. The last ball of this over coming. Another ball to the wide of off stump. And another single. Taking an edge to the third man. And a very good over from Kanapi, just conceding 9 runs and taking 1 wicket. 3 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 34 runs. I think Shiju is gonna bowl the 4th over. Jersey number 7, Shiju, is the new man in for Team Red Wings. Shiju to Santosh. The 4th over is in progress. Straight to the fielder. A very good effort from the man. But that was a gem of an effort from this veteran. Not thinking about his age. He just gave his 100% in the ground. And that's just a single. That's a boundary, very good shot from Mullassery. Showing his class. Very good boundary to the covers. Up in here. And it's out of this round. The first sixer of this over. A back-to-back 6s and 4s.
Muhasin is slightly changing the gears. Started with a single. And now, back-to-back boundaries for him. Now he scored 11 runs from just 3 balls. Another boundary. Now things are getting tougher for the bowler, Shiju, because Muhasin is punishing him all over the ground. Into the offside, into the onside. Swing and a miss. That's a very good comeback after conceding 3 boundaries. The last ball of this over coming. They got already 15 runs from this over. Single to finish. There was a very big uphill going for the Cats, but ended up being just a single. And after the completion of 4 overs, the score moves to 50. A very good start for the team. A unique Venkidangu. After 4 overs, they were able to score 50 runs. More than 12 runs per over. Now the opening bowler Nisar is coming back to bowl the 5th over. And Nisar to Muhasin. Muhasin looking dangerously in the field. He's swinging his bat everywhere. Oh, tried for a fancy shot. I tried for a reverse sweep and missed. But that was a great try. Oh, that's a beautiful cutter. That was a beautiful cutter from the left arm Pacey. Turning into the body of the batsman. He could not do anything about it. Another dot ball. Straight like an arrow and into the commentary stance, and it's a boundary. That's a very good shot from Muhasin. After 2 dot balls, he managed to score a boundary. Now Nisar wants a field change. I think he's planning something. That's out of this ground. And another 6 of Muhasin. Showing the class and quality of an icon player. Muhasin now 26 from just 10 balls. The score moves to 60. Batting beautifully against the opening ball on Nisar PH. Through the leg side, into the deep square leg, just a single. And now it's Sandoz back on strike.
The last ball of the fifth over coming. The score moves to 61 for the loss of 2 wickets. Up in the air. Again landed safely. And a couple of runs to end the over. Score moves to 63. ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കാനാവാതെ Red Wings fielders, they are not able to capitalize what they are getting from the bowlers. And now it's easy singles and couples for Team Unix. After 5 overs, they scored 63 runs. Now they can bat freely. The last 2 overs, so they have wickets in hand. And there's 12 balls to go. I think they are going to capitalize on these 2 overs to score at least 30 plus runs and make a big total in the very first match of day 2. The man from Manalur, Ranjit CA, is going to bowl the 6th over. Bowled a beautiful first over for 9 runs and taken a wicket. Started with a wide, an extra run. That was a beautiful ball. Right inside the line and it started bowling a dot ball. Ranjit Sia. Again, bowling beautiful balls for his team, Red Wings. 5 more balls to go in this over. That's Tata. Bye-bye from this ground. Another sixer from the bat of Muhassin. If you bowl something short or into the arc of this man, there is no looking back. There is no coming back into this ground for that ball. That much power he is generating from his bat. 33 runs from just 13 balls. What a power hitting batting. As I said, if you are going to bowl into the arc of this man, the ball is not going to come back into this ground. It's Tata bye-bye for another ball. Muhassin batting a sheerless innings in this match. The score moves to 76 after just 5.3 overs. And another one. It's 3 in a row. Muhassin shot chal raha hai aadhe idhar. ആദ്യ ഓവർ മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്ത കണ്ണാപ്പിക്കെതിരെ തുടർച്ചയായ 3 സിക്സറുകൾ പായിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരത്തിൽ യൂണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിനെ അതിശക്തമായ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. The icon player Muhassin. Now he is on 45 from just 15 balls. 15 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട് 45 റൺസുമായി മനോഹരമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഹസിൻ. Straight into the hands of Jito. A slight relief for the team, Red Wings. Oh, that pathetic from the field. Fortune favors the brave. ഭാഗ്യം ധീരന്മാരെ തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുമൊരു സിംഗിളായി കലാശിക്കേണ്ടത്
Another extra run, and now the dangerous man Mersin K is back on strike. Score moves to 84. One more ball remaining in this over. Knappy being expensive. He conceded 21 runs from this over. Another 6 or 4th 6 of this over, I think. A very good effort went in vain. That was the 4th 6er of this over. 27 runs from this over. The score moves to 90 after the completion of 6 overs, and it was a 50 for the icon star Mullassery from just 17 balls. A very good innings to start the day too. Some fireworks early on in the field. Score is 90 for the loss of 2 wickets after the completion of 6 overs. And now it's the icon of Red Wings coming to bowl the final over. It's Jane. A typical cutter bowler action, hiding the ball in the back. And started with a dot ball, and it was a run out, sacrificing his wicket for the icon Mullassery. A very good thought from the team. You need to bring back Mullassery as soon as possible into the striking end. And that was exactly he did. And by sacrificing his wicket. And started with the dot ball and a wicket. Another, as I said earlier, fortune favors the brave. Bhagyan ധീരന്മാരെ തുണയ്ക്കും. ഒരു ഫീൽഡറിൽ നിന്ന് നേരെ അടിച്ച പന്ത് പോലും കുത്തിത്തിരിഞ്ഞ് അതൊരു ബൗണ്ടറിയായി കലാശിക്കുന്നു. നോക്കി നിൽക്കാനല്ലാതെ ആ ഫീൽഡർക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. First boundary of the last over. 4 more balls remaining. You can hide the ball, but I will hit you the sixes, and the score moves to 100. 100 എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്കോർ കാർഡ്. 3 പന്തുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുമ്പോൾ 19 പന്തുകളിൽ 63 റൺസുമായി യാതൊരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും ബോളേഴ്സിന് നേരെ കാണിക്കാത്ത ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ഇന്നിംഗ്സുമായി Mersin K for Team Unique Venkidangu. Another misfield. എത്രയും വേഗം മുഹസിനെ നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ബോളേഴ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥന. പക്ഷെ ഫീൽഡേഴ്സ് ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല. They are giving easy runs and giving him back the strike. Score moves to 1-2. 2 more balls remaining in this over. ഗ്രൗണ്ടിലെ എല്ലാ മൂലയിലേക്കും ബൗണ്ടറികൾ പായിച്ചുകൊണ്ട് it's Mullassery show continuing here. I think it is the highest individual total. ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോട്ടൽ ആണത്. Up in the air and a boundary. ഫീൽഡേഴ്സ് പോലും എതിർ ടീമിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വളരെ എളുപ്പം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കേണ്ട ഒരു ക്യാച്ചിനെ പോലും ഒരു ബൗണ്ടറിയായി കലാശിപ്പിക്കുന്നു. 7 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 110 റൺസ്. 22 പന്തുകളിൽ നിന്നും 73 റൺസുമായി തന്റെ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചുകൊണ്ട് Mullassery. That was one of the beautiful innings of VMPL season 4 till now. And രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിനായി ടീം റെഡ് വിങ്സിന് 42 പന്തുകളിൽ നിന്നും 111 റൺസിന്റെ ഒരു മാമത്ത് ടോട്ടൽ. Let's wait whether they can chase down this total. And
Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നേരിടുന്ന ടീം SN അഴിമാവ് and Friends of Kettungal captains. Please come to the commentary point for the tossing of the match 2. I repeat, SN Arimau and Friends of Kettungal Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Venkidangu Mullassery Premier League Season 4. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Now it's time. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona. The band is sponsors Nawad Nawaz. And Man of the Match award is sponsored by Nawaz, Parvin Opticals, Koloth Jewelry, Venkidangu, Tasty Heart Restaurant, Venkidangu.
Rice is gonna start the second innings for team Unique Venkidangu. They have done a great job in their batting part. Now it's time for the bowlers to defend. 1-1-0 runs from their 42 balls. And that was a beautiful shot from Shiju. They need more like this to stay in this match and win this one. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറിയുമായി രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നു ഷിജു ഫോർ ടീം റെഡ് വിങ്സ്. That was a wide ball, trying for a catcher delivery. A miss from the hands. Luckily it was wide. A single run, and she just off the strike. And now it's time for Nitin Amos. Another single run. And now it's Shiju is gonna strike this ball. Three more balls remaining in this over. Shiju is gonna strike. The SNA team captain, please come for tossing. That's straight like an arrow and into this commentary box. And that's a beautiful six. Shiju bat ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കമന്ററി ബോക്സിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മുല്ലശ്ശേരിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹമെന്ന ആ വാക്കുകൾ വെറുതെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം. 3 പന്തുകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 2 ബൗണ്ടറിയുമായി, അതും 2 മനോഹര ഷോട്ടുകളിലൂടെ. He's batting a very beautiful innings. A single to the long on. Sorry, single to the long off. And now GG is on the off the strike, and now it's time for Nitin Amos to unleash something. That's a couple of runs to end this over. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 16 runs. A very good start to chase down a total like 1-1-0. They need starts like this. 110 runs എന്ന വലിയൊരു ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നിർബന്ധമായും വേണം. And they got what they needed. And they need to continue this in every over. That's the main task they are gonna face during this match. 15.83 എന്ന റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ്. അത് തന്നെയാവും ടീം റെഡ് വിങ്സ് എന്ന മക്കൾ. ടീം റെഡ് വിങ്സിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും പ്രയാസവും അത് തന്നെയാകും. 15 റൺസിന് മുകളിൽ എല്ലാ ഓവറുകളിലും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ
കടമ്പ അവർക്ക് കടക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനായി എത്തുന്നു റൈസ് ടി. Sorry, it's not race. It was Subis who's gonna bowling the second over and started with a single. Shiju takes a single on the first ball of Subis. That's a couple of runs. That's a very good shot from Nitin MS. Let's look at the replay. Down the ground, and it's a very beautiful shot. Oh, he mistimed it. Just a single. Yet another beautiful over from team Red Wings. They scored 10 runs out of it. 2 more balls remaining. Now it's the man Shiju who is on strike. ഒരേ ശൈലിയിൽ ബാറ്റ് വീശുന്ന രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റെഡ് വിങ്സിന് വേണ്ടി കാണുന്നത്. The score moves to 27 at the last ball of this over. A thick edge into the third man region and a single taken. The score moves to 28. രണ്ട് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 28 റൺസുമായി മനോഹരമായി തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള 110 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മനോഹരമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് വിങ്സ് സേനമാക്കലിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. ഷിജു scored 14 runs from 6 balls. Nitin MS scored 13 runs from 6 balls. Score is now 28. Way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. തന്റെ വില്ലോ പവർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഇത്തവണ തന്റെ ബോളിംഗ് മാന്ത്രികതയുമായി മനോഹരമായ ഒരു ഡോട്ട് ബോളുമായി മൂന്നാം ഓവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മുഹസിൻ കെ ഫോർ ടീം യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. A very good ball into the legs of the batsman Nitin. Another single. A very good start to the third over for team Unique Venkidangu. Couple of runs taken. Very good shot. Directly into the gaps of those fielders. Giving the taste of his own medicine. വലിയ സിക്സുകൾ അടിക്കുന്ന മുഹസിന് തന്റെ അതേ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു മറുപടിയുമായി ഷിജു. A very good shot. First 6 of this over. Score moves to 37. Another boundary. Shiju is changing the gears for Team Red Wings and Amakal. Back-to-back 6s and 4s. Now it's
The last ball of the third over coming. A single to finish this over. 14 runs from this over and the score moves to 42 for the loss of no wickets. ശേഷിക്കുന്ന 24 പന്തുകളിൽ 69 റൺസ് കൂടി വേണം for team Red Wings Sanamakal to win and secure this match. Friends of Kettingal versus toss നേടിയ Friends of Kettingal SNA batting നയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. That's the news from the commentary point. Now it's Muhammad Reis coming to bowl. A swing and a miss. ആദ്യ ഓവറിൽ 16 റൺസ് വഴങ്ങിയ ഓപ്പണിംഗ് ബോളർ മുഹമ്മദ് റൈസ് gonna ball this fourth over. Back to back dot balls, and that's a comeback over, I think, from this man of Unix Venkidangu. 2 balls, no runs given. And now the record rate is climbing like it's more than 18 runs per over. That's a wide and fast run from this over. Score moves to 43. Up in the air, fielder underneath it. A take and a very beautiful catch. And that was the difference between the fielders of Red Wings and Unix. They have dropped some easy chances. I'm saying about the fielders of Red Wings. They dropped some easy chances. They given some easy singles. They converted some singles into couples. And now here, team Unix fielders, they are taking half chances. That will be the difference of the story. And that shows how important is a good fielding unit in a cricket match. Now the dangerous man, Situ departed, and the new man in is the icon player of team Red Wings Sanamakal, Jane, who's going to be there in the middle for some time, I think. The top heads straight into the hands, and ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ റൺസൊക്കെ നേടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ the icon player Jane departs, and with that I think Red Wings Sanamakal are gonna struggle a bit from here. They need some big hits at this stage, but they lost back-to-back wickets. തുടർച്ചയായ 2 പന്തുകളിൽ 2 മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് മത്സരത്തിൽ ഒരടി പുറകോട്ട് പോകുന്നു Red Wings Sanamakal.
ആദ്യ ഓവറിൽ 16 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും ഈ ഓവറിൽ മനോഹരമായി 4 പന്തുകളിൽ വെറും 1 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് Mohammad Reis is bringing back the team into this match. And the new man is Lijesh. ഒരു ഹാട്രിക് ചാൻസ് റയീസിന് നിഷേധിക്കുന്ന ലിജേഷ്. Taken a single. But required run rate already 21 മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു. A boundary to finish and adds to the fine leg, and a boundary to finish this over. The score moves to 48. But they have still 63 runs behind. 63 runs കൂടി നേടണം from just 18 balls. That's 21 runs per over. A very hard task to achieve. They need consistent hitting, at least 3 sixes or 4 boundaries and over. And now the man who was batting brilliantly, who had shown some will of power here. Mersin is gonna bowl the 5th over, showing the quality of an icon. Concedes a 6 in the very first ball, Muhassin. The score moves to 54. 50 up for Team Red Wings and Amakal. Landed safely. The field is a bit confused. Now it's Lijesh back on strike. A dot ball from Muhassin. Just 3 more balls remaining in this over. Just a single run. These singles won't hurt the team. Unix Venkidangu. They just need to stop some boundaries. Singles or couples. Even. Another single. The match is slightly going out of the hands of Team Red Wings Anamakal. Anamakalinte കയ്യിൽ നിന്നും പതിയെ മത്സരം വഴുതി പോകുന്ന കാഴ്ച. ഇനി 13 പന്തുകളിൽ നിന്നും 54 റൺസ് നേടുക എന്നത് വളരെ ദുസ്സഹമായ ഒരു ടാർഗറ്റായി മാറുന്നു. And with that single, the 5th over came to an end. The score moves to 58. Last 2 overs, they need to score 53 runs. That's more than 26 runs per over. A very hard task to achieve. Now even 4s won't help them. They need 6s. They need very big 6s in these 12 balls to achieve this target. But this is cricket. At any time, one this can happen. And that's the beauty of cricket. We all know what we cannot decide or judge a match after or before 2 overs. It will be very early. Now Gilson is going to bowl the 6th over.
A very good ball to start. I like the run up and a delivering style of this boy. High up in the air, straight arms into the wide of off stump. Perfect orthodox type of bowling from this man, Gilson. White ball, one extra run. That's a six. They need more of these sixes. Nidinamas is trying hard to achieve the maximum runs possible from this 10 balls. A six in the very second ball of this over. That was a beautiful shot. And a boundary. Score moves to 16 hand. മത്സരത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഒരു തിരുനാളം പോലെ ഒരറ്റത്ത് റെഡ് വിങ്സിന് വേണ്ടി മനോഹരമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിതിൻ എംഎസ്. Scored 30 runs from just 15 balls, striking at 200 of strike rate. Three more balls remaining in this over. The score is 69 runs. They are still 42 runs behind a winning target from just 9 balls remaining. A strike back. തുടർച്ചയായി 2 ബൗണ്ടറികളുടെ പകിട്ടുമായി നിന്നിരുന്ന നിതിൻ എംഎസിനെ തന്റെ ഈ ഓവറിലെ 4ാം പന്തിൽ തിരികെ പവലിയനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് ജെൽസൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോർ ടീം യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. Two more balls remaining. Ajay CS is the new man for Team Red Wings and Amakal. The last 8 balls coming. They need to score as much as runs from this. A wide ball. So I was saying earlier, they need to score as much as runs possible from these 8 balls because it's a league. And it's a league match. Even if they lose this match, they need to came maximum closer to the target to reduce a huge loss in the run rate. Another wide ball. I think he's trying for some slow Yorkies. A wide through the off stump of the batsman. He's missing his line. A swing and a miss. Batsman mistimed the ball. Ended up being a dot ball. The last ball of the 6th over coming. A dot ball to finish the 6th over. And now it's
don't think there is any chance for Red Wings in this match. The last over coming. 40 runs required. Technically, they lost this match, I think. But as I said, ഇതൊരു ലീഗ് മത്സരമാണ്. റൺ റേറ്റ് വലിയ ഒരു റോൾ കളിക്കുന്ന ഇത്തരം ലീഗുകളിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ മാക്സിമം റൺ സ്കോർ ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. That will help you in the coming matches of this league. ഓരോ റണ്ണും വിലപ്പെട്ടതാകുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ റൺ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബൗണ്ടറിയും നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനായി സഹായിച്ചേക്കാം. That's the beauty of league games. And Ansar is gonna bowl the final over of this match. A single to start the final over. Five more balls remaining. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ടീം എത്രയും വേഗം തയ്യാറെടുക്കുക. We need to start the second match as soon as possible. Both the teams who are playing in the next match, please get ready. That's a boundary. Look at the shot into the arc of the batsman and goes out of this ground. Another single. And now it's Lejes back on strike. A swing and a miss. A dot ball. The last two balls of this match coming. The score is only 77 for Team Red Wings and Makal. Another dot ball, a slower bouncer. He could not use anything from this. Very good bowling from Ansar. A ball for just 6 runs. Just one more ball remaining in this over. മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്യുന്ന യുണീക് സ്വിംഗ് ഇടങ്ങിന്റെ അൻസാർ ആദ്യ 5 പന്തുകളിൽ വെറും 6 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് a very beautiful display of bowling from this young man. A chance for a wicket. Dropped. And a couple of runs to end the innings. 79 റൺസിന് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. അവസാന പന്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റോടുകൂടി അൻസാറിന് ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. And with that, Unix Venkidangu won the first match of Day 2 VMPL Season 4 for 31 runs. And I have no doubts on the man of the match of this match. It's the icon star of Unix Venkidangu. Mullassery K is the man of the match of match number 1, Day 2 VMPL Season 4. I request Mullassery K, please come and collect your man of the match trophy in the ceremonial point.
Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. 73 റൺസ് എന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്നിംഗ്സുമായി ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആകുന്നു Mullassery K of Unix Venkidangu, the man of the match of match number 1, day 2 of VMPL season 4. Umpires, please start the match soon as possible, and please do remember, ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഓരോ ഇന്നിംഗ്സുകളുടെയും ദൈർഘ്യം പരമാവധി 28 മിനിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും. ആ 28 മിനിറ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ഔട്ട് വൺ ഫീൽഡർ. ഈ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് 28 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റുകളും ഒരു ഫീൽഡർ കുറച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ദ ബോളിംഗ് ടീം പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ്. രണ്ടാം മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ SN അരിമാവ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ ജിക്കു ലാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമൽ ജിക്കു, and in the non-striking end it's കൊറിയയിലെ തന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെ ക്രിക്കറ്റ് വെക്കേഷൻ ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ ജിഷ്ണു ജാറ്റൻ കൊറിയ ഓഫ് ടീം SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ, and for friends Kettungal Suhail is gonna ball the first over for team Friends of Kettungal. Live freely. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ പോലെയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു റണ്ണപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. That was a nudge from Jiku, Amal Jiku. And now the most exciting batsman for me in this match, it's Jatan, a Jepu of a team SN Cricket Association. And now Suhail to Jepu. That's Jatan. Just no PV started with a banger. മനോഹരമായ ഒരു സിക്സോട് കൂടി തന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു.
ഒരു വർഷത്തോളം കൊറിയയിലെ തന്റെ പ്രവാസ ജീവിതകാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ലീഗിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാരണം അത്രയേറെ മനോഹരമായ ടച്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹം വന്ന ആ ദിവസം മുതലുള്ള മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. That's a dot ball. Very good comeback from Suhail. Live off the edge. That's a couple of runs. A very good shot from Jappu. And Suhail, who's bowling a decent over. 4 balls bowled and 9 runs given. If he can bowl the last 2 deliveries without conceding a boundary, it will be a very good over for him. A very good start for a decent start for both the teams. A swing and a miss. A very good comeback from the bowler. That's Suhail. Seems like a run-up maximum കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പേസ് ബോളിംഗ് സെൻസേഷൻ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു താരം. That's a boundary from Jetan. And with that, ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 13 റൺസ്. അഞ്ച് പന്തുകളിൽ നിന്ന് 12 റൺസുമായി ജിഷ്ണു പി വിയും 1 പന്തിൽ നിന്ന് 1 റൺസുമായി ജിക്കുലാൽ അമൽലാൽ ഓഫ് ടീം എസ്എൻഎ. And the next over is going to ball by the captain Mehroof of Friends of Kettungal. A dot ball to start. Friends of Kettungalinte icon player Mehroof is going to bowl the second over. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ഡോട്ട് ബോളുമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Another dot ball. A very good stuff from the icon and captain of Friends of Kettungal. 2 dot ball to start. Another dot ball. A slower bouncer. That's a 1 bounce for this over. ആദ്യ 3 പന്തുകളിൽ റൺസ് ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മനോഹരമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി Mehroof for team Friends of Kettungal, showing the quality of an icon. That's Jikulal for you. അമൽലാലിന് ഹിറ്റർ ലാലു എന്ന പേര് കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോട്ട്. മനോഹരമായ ഒരു shot through the deep square leg, and it's the first 6 of this innings for team. No, not for the team, for Amal. It was the first 6 for him. Helicopter. Oh, he could not launch or dropped. കൃത്യമായ പ്രൊപ്പൽസ്ക്ക് സ്പീഡ് ഇല്ലാത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ പിച്ച് ലെങ്ത് വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിലും അത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ മെഹ്റൂഫിന് സാധിക്കുന്നില്ല. A drop chance.
And now it's Jisnu PV on strike. The last ball of the second over coming. The score is 20 runs. Just a single run to end the second over. End over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 21 റൺസ്. 6 പന്തുകളിൽ 8 റൺസുമായി അമൽലാലും 6 പന്തുകളിൽ 13 റൺസുമായി ജിഷ്ണു പി വിയും ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. Nasmal is the new bowler. Nasmal is the new bowler for Team Friends of Kittingal, who is going to bowl the third over of this match. Slower to start the third over. A tricky ball. That was a bouncer. And through the fine leg, it goes for a boundary. And it's a fast bouncer and the only bouncer of this over. Only legal bouncer. It was a very good ball from Nasmal. But it went to the no man's land. There was a vacant space in the fine leg region and went like a dashing bullet into the boundaries. The third ball of this over coming. That's another boundary. He tried for a slower, but went like a juiceful toss. And Jaipur made use of it, scored a boundary. Oh, it's not a boundary, it's a couple of runs only. That's the typical Jaipur shot. It's a boundary now. Tamber is asking for a new ball because the outfield is wet now. He cannot bowl with this one ball. You need to change the ball. You need to change the ball at often intervals because of this wet outfield. Or else it will be very tough for the batsman to score runs from a wet ball. Four balls bowled in this over. Straight into the stamps. That was a very good piece of fielding. Ended up being just a single. And now the score moves to a 32. A very good ball to end the third over. A 3 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 32 റൺസ്.
That was a very good over from Nasmal. Ball 1 over for just 11 runs. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. മത്സരത്തിലെ 4ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനായി എത്തുന്നു സുഹൈൽ. The Jasprit Bumrah of Mullassery. Welcome to the boundary. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറിയുമായി സുഹൈലിനെ ബോളിംഗ് എൻഡിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ജാറ്റൻ ജപ്പു ഓഫ് ടീം SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. That was a very good fielding effort from the captain, Mahroof for Team Friends of Kettungal. Look at the replay. Went like a bullet. And wow, a great dive, a full-length dive to save the boundary. And it's a dot ball. Up in the air and an out boundary. Amalalu managed to score a boundary in the 4th ball of this over. That was a helicopter. Went high into the sky. Unfortunately, there was no sixes available in that area. Only boundaries. No matter how hard you hit there is only boundaries available in that region due to the specifications of this ground. Committee has decided there is no sixes in that region. The score moves to 41. The last 2 balls coming. And that was a tricky ball from Suhail. Suhail in the കയ്യിലെ മാന്ത്രിക പന്തുകളിൽ നിന്നും ഒന്നാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബീറ്റൻ. ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ബോൾ വളരെ മനോഹരമായി കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. The last ball of this over coming. And that's a beautiful shot to end this over from Amalal, the hitter, the young hitter of SNA Cricket Association. Score moves to 45. 4 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 45 റൺസ്. 11 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 16 റൺസുമായി അമല്ലാലും 13 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 29 റൺസുമായി ജിഷ്ണു പിയും ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. ബാറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാൻ the captain Ridin Luttu is in the middle. Now I think it's Nasmal. No. Yes, it's Nasmal back on attack. ആദ്യ ഓവർ 11 റൺസിന് എറിഞ്ഞു മാറിയ മനോഹരമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനത്തോടെ നസ്മാൽ. നസ്മലിന് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറുമായി ബോളിംഗിനായി ക്ഷണിക്കുന്ന ജപ്പു. And the 50 partnership coming. 25 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 51 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റിലെ 50 പാർട്ണർഷിപ്പ്. The score moves to 51.
That was the catch of this match. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച കാച്ചുമായി ജപ്പുവിനെ പുറത്താക്കുന്നു നസ്മൽ. മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ മാത്രം റിയാക്ഷൻ ടൈം അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ആ ക്യാച്ച് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയെന്ന് റിപ്ലേയിൽ പോലും വ്യക്തമല്ല. That was a beautiful catch from Nasmal. Now the new man is Redin Latapi. TPL season 6 ചാമ്പ്യന്മാരായ പാറമേൽ മാജിക്കിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള താരം TPL സീസൺ 6 ഫൈനലിൽ രാഹുൽ ആംബ്രോയുമായുള്ള മനോഹര കൂട്ടുകെട്ട് മറക്കാനാകില്ല തൃശ്ശൂരത്തെ ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കും. Ridin Lotto is gonna be the next man for Team SNA Cricket Association. That was a beautiful flower. അത്തരം പന്തുകൾ മനോഹരമായ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ലുട്ടുവിനെ തവണ പിഴയ്ക്കുന്നു. Ended up being a dot ball and Asmal bowling beautifully for Team Friends of Kettungal. A swing and a miss. And Asmal for Team Friends of Kettungal. Ridin പിജെക്കെതിരെ തുടരെ രണ്ട് ഡോട്ട് ബോളുകൾ മനോഹരമായി ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ജിഷ്ണു PVA വൺ ഹാൻഡഡ് ക്യാച്ചുമായി പറഞ്ഞയക്കുന്നു. Now it's Nasmal for Team Friends of Kettungal. Lotto waited for it and a boundary, showing his experience and class. Lotto, effortless batting, effortless shot from Lotto. That's a sixer to finish this over. മനോഹരമായ ബോൾ ചെയ്തിരുന്ന നസ്മലിനെ ഒരു സിക്സർ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. And the score moves to 61 after the completion of 5 overs. Look at the replay. Effortless batting from this man. That's what experience brings into the field. 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 61 റൺസ്. 4 പന്തുകളിൽ 10 റൺസുമായി റിദിൻ പിജെയും 11 പന്തുകളിൽ 16 റൺസുമായി അമൽ ലാലും ക്രീസിൽ തുടരുന്നു. Justin Babu is the new man. He's gonna ball the 6th over and against the hitter Lalu. A wide to start. Oh, it's a no ball. It's a no ball. It was a no ball to start the 6th over. And now Amal Lal can unleash the power from his bat without any fear of getting out. Oh, straight into the hands of the fielder. Now Ridin PJ. ഒരു വശത്ത് യുവത്വത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പുമായി അമൽ ലാലു എന്ന ഹിറ്റർ ലാലു എങ്കിൽ മറുവശത്ത് പരിചയ സമ്പന്നതയുടെ cool like Himalayas. It's Ridin PJ. Gully fielder നേരെ വന്നു. Oh, that's a wicket. Oh, that was very unfortunate for Ridin PJ. ഗല്ലി ഫീൽഡറിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമം ഒരു ഡയറക്റ്റ് റൺ ഔട്ടിലൂടെ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയ രീതിയിൽ റിദിൻ PJ തിരികെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് തിരികെ SNAയുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. 2 wickets down.
The new man in Vinith. Vinith B. Jersey number 3 is walking into the middle. A couple of runs. Vinith B started with a couple. 3 more balls remaining in this over. Justin Babu. The score is now 62 for the loss of 2 wickets. Dots. ഒരു പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ സിക്സറിനും ഇദ്ദേഹത്തെ ഭരതൻ എസ് ഐ എന്ന നാമത്തിൽ ഭരതൻ എസ് ഐ സിക്സറുകളെ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കേരള പോലീസിന്റെ അഭിമാന താരം വിനീത് ബി scored a sixer in the very second ball. The score moves to 72. Up in the air, landed safely. A very good fielding. Another run out. The hitter Lalu. Another unfortunate run out for team SN Cricket Association. മനോഹരമായി ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ യങ് സെൻസേഷൻ അമൽ ലാലുവും ഒരു റൺ ഔട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ തിരികെ നടക്കുന്നു. Look at those 3 wickets. One was a one-handed, a blinder by Naswal, and the other 2 was it run outs. That was very unfortunate for team SNA Cricket Association. Now Pranav, the jersey number 7, is the new man in for team SNA Cricket Association. Swing and a miss. That's the end of the over number 6. 6 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 73 റൺസ്. Justin Babu completed his spell for 12 runs. One over for 12 runs with no wickets. Now Vinith B, the Bharathan SI of SNA Cricket Association, is in the striking end. A man with a muscle. Now Sanjay, the young boy, is gonna bowl the final over. That's a beautiful shot, right into the slot, and that ball goes out of this ground. That's the power of the policeman. Wow, look at that shot. Back-to-back sixes. This is cricket, young boy. You should taste this kind of medicines from this type of batsman when you are bowling such short deliveries. That's Bharathan SI of SNA Cricket Association scoring back-to-back boundaries. Applying a quick cameo innings. 5 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട് 21 റൺസുമായി വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയ ഒരു ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം. And the score moves to 85.
A swing and a miss. Swing and a miss from Vinith B. That's a very tricky ball from this young man. Look at his size and age. A very young boy. Lots and lots of years left in the field of cricket. And bowling without any fear to a big giant like Vinith B. Last two balls coming. Taking his time. A very good thinking from this young man. The last two balls he need to bowl. That's a wide. Slightly out of the wide line. And the umpire shows no mercy. Yes, that's a wide. A flight at slower and just a single run. A very good bowling, I must say. At his age, he's thinking like a genius. Bowling the slow Yorkers, bowling slightly out of the off stump. A good thinking by this man. I think after a few more years, he will be a very good asset for. That's what I was saying. Another slow Yorker into the leg of Pranav. He could not do anything about it, even though he conceded 2 sixes. It was a very good over from this man. Lots of things to be matured and lots of things to be craft. But at present, he is very good. And there are lots of scopes of improvements from this man. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go.
Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് 11 and uniques captains please come to the commentary box for tossing. I repeat, best 11 and uniques captains please come to the commentary box for tossing. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിന് വേണ്ടി ബാറ്റിംഗ് എൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നു രാജീവ് ആൻഡ് മെഹറൂഫ് and the bowler, the dangerous man, the Manalur Malinga, Sujit Manalur is going to bowl the first over. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച ബോളേഴ്സിന്റെ പട്ടികയിൽ എടുത്താൽ അതിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന താരം സുജിത് മണലൂർ, the man who delivers lightning deliveries into the stumps. Sujit Manalur, the regular starter for Team SNA, is going to bowl the first over. Sujit to Janjit. Started with a full toss. Oh, that was a chance. That was a chance for a run out. Single taken, now it's Mehroof on strike. Another single. Mehroof giving the strike back to Rajiv. The third ball of this match coming. Sujit to Rajiv. A dot ball.
Then heads to the third man. Just a single. This is a cliche scene for SNA. Sujit Manalur coming to bowl the first over. He is delivering a very good first over. As I said, it's a cliche scene now. Last two balls coming. An appeal going, umpire is not interested. It's a wide. Let's look at the replay. That was a full toss and he tried nothing fancy, respecting the bowler. Sujit Manalurine പോലെ വളരെ dangerous ആയ ബോളർക്കെതിരെ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കാതെ മനോഹരമായ ഒരു സിംഗിളുമായി സ്ട്രൈക്ക് തന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ണർ രാജീവിന് കൈമാറുന്ന മെഹറൂഫ്. A very brilliant batting. 5 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ ഓവറിൽ 5 റൺസ് മാത്രം. Yet another good start for SNA from Sujit Manalur. Superb Yorker to finish the over. And with that, the first over came to an end. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 5 റൺസ് മാത്രം. A typical Sujit Manalur start for Team SNA. Now the captain and the icon player of SNA is gonna bowl the second over. Ridin PJ is known for his tricky bowling. Lutapi എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന SNAയുടെ സ്വന്തം captain Ridin PJ is going to bowl the second over. Beautiful ball to start the second over. മനോഹരമായ ഒരു ഗുഡ് ലെഗ് ഡെലിവറിയുമായി രണ്ടാം ഓവറിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നു റിദിൻ ലുട്ടാഫ്. Up in the air, a ton of field is underneath. The keeper takes it comfortably, and the first wicket down for Friends of Kettingalinde ആദ്യ വിക്കറ്റ് 5 റൺസിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. റിദിൻ പിജെയുടെ മനോഹരമായ ബോളിംഗിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ Mahroof is walking back. Now the new man is Nasmal. Nasmal is going into the middle of the ground. That's the third number batsman of Friends of Kettingal. അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് താരം മെഹറൂഫ് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ തിരികെ പവലിയനിലേക്ക് എത്തുന്നു. That was a beautiful bowling from Ridin PJ, the jersey number 2 of SNA Cricket Association. Another dot ball. Another dot ball from Lutu. Up in the air. And into the gap. And first boundary.
മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ബൗണ്ടറി. That was a helicopter try, but was not a sixer, just a boundary. The score moves to 9. Up in the air, fielder underneath it. No, it landed safely. Another couple of runs. The score moves to 11. The last ball of the second over coming. Score is 11 for 1. Swing and a miss. A dot ball to finish. 5 റൺസിന് ആദ്യ ഓവർ സുജിത് മണലൂർ എറിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിൽ ഒരു വിക്കറ്റോടുകൂടി 6 റൺസിന് രണ്ടാം ഓവർ മനോഹരമായി എറിഞ്ഞു തീർക്കുന്ന റിതിൻ പി ജെ. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 11 റൺസ് മാത്രം. They need 77 runs from the last 5 overs. It's getting little bit tough for team friends of Kittungal. It's again Sujit. Sujit Manalur is continuing the third over. He's in a hurry. A dot ball to start. A wide Yorker. A batsman could not connect the ball. That's a very good shot against a quality bowler. Picked up perfectly. Look at the shot again. Oh, that was slightly into the slot of the batsman. There the ball goes and to a huge 6. It's an off ball and adds to the fine leg. A very well fielded. 2 more runs. And Nasmal is facing the free hit delivery. The score moves to 19. That's a very good shot, but straight into the hands of fielder. Just a single run. A very good bowling from Sujit Manalur. The free hit ball is survived by the team SNA. 3 more balls remaining in this over. The score moves to 20 for the loss of 1 wicket. And adds to the third man. Just a single. Oh, that was a delivery which should be punished, but he missed it. A short pitched one, but
He didn't get the bounce he was expected. And ended up being a dot ball straight into the legs of the batsman as well. Just a dot ball, and here comes the last ball of the third over. That's a beautiful shot. And a 6 to finish. Let's watch the replay. That was a full toss. And through the long off. What a beautiful 6 from Nasmal. Against the pacey Sujit Manalur. The score moves to 27. 16 runs scored from this over of Sujit Manalur. 1 over pinnable scoreboard leading with 7 runs. Ridin is gonna bowl this over again. No, it's Pranav. Score moves to 27. They need 61 runs from 4 overs. That's almost 15 per over. Over overകളും 15 റൺസോളം നേടേണ്ടതുണ്ട്. Friends of Kittingal ഈ മത്സരം വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ. The fourth over is progressing. First ball, gonna bowl by Pranav. A wide to start. A wide ball to start the fourth over. That's a superb 6. A superb 6 against Pranav to start the fourth over. Now they are slightly changing the gears. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പതിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ഓവറുകളിൽ കുതിച്ചു പായുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. The score moves to 34. A very good comeback from the bowler. A comeback delivery. A dot ball in the second ball of this over. 4 more balls to go. Score is 34. That's a reverse sweep and a single. Oh, it's a bye. One bye. I don't know why he's trying for a reverse sweep, because there is no 6 available in that region. That ball should be driven straight to the ground. An early shot and just another single. The last 2 balls coming. A thick catch into the third man. Another single. Pranav coming back beautifully after hitting for us, conceding a 6. The last ball of this over coming. Still just 9 runs from this over. That's up in the air, and fielders underneath it. Taken comfortably by Jeppu. I think it's not in the hands of Jeppu. The fielder number 21, the tall guy, takes the catch. And another wicket down. And Nasmal, the man who was batting beautifully for the team. Friends of Kittingal who departs. And after the completion of 4 hours, it's 37 for 2. And now it's 51 runs from 3 overs. The new man
The new man for a team Friends of Kettingal is Abi. Japu is the new bowler. ബാറ്റുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജെറ്റൻ കൊറിയ എന്ന ജിഷ്ണു പി വി. He's the new bowler for team SNA Cricket Association. Up in the air. And the keeper dropped it. What had happened there? He was a man with glove. He should take those catches. And dropped it. The new man, Abi, is on strike against Jishnu PV. Tried for another reverse sweep in the last over. The other man Rajiv also tried for and he failed. Now it's another dot ball in a reverse sweep tie. 2 balls down. 4 more balls remaining in this over. Up in the air. Keeper takes a comfortable catch and another wicket down. 3rd wicket down. Abi departs without scoring any runs. He tried for an all-look shot but taken a leading edge into the hands of the keeper Amal Lal. He makes no mistake and he's departing without scoring any runs. The new man Suhail is going to bat. Now, Friends of Kettingal are in deep trouble. They need 50 runs from just 15 balls. 15 പന്തുകളിൽ 50 റൺസ് എന്ന വളരെ ദുസ്സഹമായ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത്. They are in trouble. Oh, that was unfortunate. He had taken the catch, but let's look at the replay. Avashatula Marangalude Tatiala 6 and consider Jiga. Even though he's taken the catch, he had touched the leaves of that tree. And it's a 6 for Suhail in the very first ball. Fortunate 6. Now there is no need of luck. ഭാഗ്യത്തിന്റെ അകമ്പടി ഒന്നുമില്ലാതെ മനോഹരമായ തന്റെ പവർ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സിക്സർ നേടുന്നു. 2 back-to-back sixes. മത്സരത്തിലേക്ക് പതിയെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന സുഹൈൽ ഒരു 2 തുടർ സിക്സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിനെ another single to keep the strike. Now it's 37 runs away from the winning mark. 12 പന്തുകളിൽ 37 runs കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. Now the experienced man Ridin is gonna bowl this over. 12 balls, 37 runs. Ridinde ഈ ഓവറിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതായിരിക്കും ഈ മത്സരത്തിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഈ 6 പന്തുകളിൽ എത്രത്തോളം റൺസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിന് നേടാൻ സാധിക്കുമോ അതായിരിക്കും അവരുടെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഓവർ.
A single to start the sixth over. And now it's 11 ball, 36 runs. 11 പന്തുകൾ 36 runs അകലെ വിജയലക്ഷ്യം. The opening batsman Rajiv, who had scored 18 runs from 13 balls, is on strike. He could not take another one. Ended up being a couple. Bowlers ഒരുക്കി തരുന്ന അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കാൻ SNAയുടെ ഫീൽഡേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നില്ല. Another couple of runs. Another dot ball. A very good bowling from Lutu. Now it's just 9 balls and 34 runs. Task is getting tougher and tougher each ball. They need more sixes and fours. Just a single two. Giving the strike back to Suhail, who had hit on 2 sixes of his first 2 balls he faced. The last ball of this over coming up. Score is just 56. A swing and a miss. മനോഹരമായി ഓവർ കൊടിയെറിഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ലിറ്റു. 2 ഓവറുകൾ വെറും 11 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റുമായി. മനോഹരമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനം from Ritin PJ, the experienced man of SNA Cricket Association. അവസാന ഓവറുകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിനായി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിന് 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 32 റൺസ് അകലെ വിജയലക്ഷ്യം. The last over is going to be bowled by Ashwin. A couple to start the final over. A very good running between the wicket by Suhail. And now it's 5 balls, 30 runs. He needs 5 sixes to win and secure this match. 5 പന്തുകളിൽ 5 സിക്സറുകൾ നേടിയാൽ മാത്രം ഈ മത്സരം വിജയിക്കുവാനാകുമെന്ന അവസ്ഥ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിന്. അഞ്ച് സിക്സുകൾ വേണ്ടതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം നേടുന്നു സുഹൈൽ. Now it's 4 balls, 24 runs. 4 പന്തുകളിൽ 4 സിക്സറുകൾ നേടിയാൽ ഈ മത്സരം വിജയിക്കാമെന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിന്. That was very good fielding. Oh, another. It's a wicket. ഒരു 2 റൺസ് നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടമാകുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങലിന്. And with that, the match is in the hands of SNA safely. Now they require 23 more runs from 3 balls. There is no chance left for them. Now it's only
time to get maximum runs and reduce the loss of run rate. And heads to the fine leg. The last two balls coming. The score is 64, I think. They need a dot ball. The last ball of this innings coming. Another dot to finish the innings. And with that, മത്സരത്തിൽ 33 റൺസിന് 23 റൺസിന് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. SNA Cricket Association won the first match in style for 23 runs. Off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. And unique Venkidangu. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ യുണീക് Venkidangu ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. And കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരെന്ന പദവിയുമായി എത്തുന്നു. ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തല. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge.
Barcelona, way to go. Live freely, live. Please wait, umpires, please wait to start the match. Umpires, please wait to start the match. Mr. Sunir, ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തിച്ചേരുക. I request Mr. Sunir to please come and join me on the commentary box. Off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge.
That's a couple of runs. ആദ്യ 4 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 12 runs. That was a very good shot from Vishnu. വെറും 4 പന്തുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മനോഹരമായ ഒരു 6 ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായി ടോപ്പ് ഗിയറിൽ തന്നെ തന്റെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു വിഷ്ണു ഫോർ ടീം യുനിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. That's a shot. What a beautiful shot. ഒരു ഫോട്ടോക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായി. Look at the replay. Wow. So beautiful. So elegant. Just looking like a wow. That's the end of the first over. Amar BM bowls the first over for 16 runs. Very good start for Unix Venkidangu. VMPL season 3 ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം സീസൺ 4 ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ അവർക്കെതിരെ മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കമാണ് യുനിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നേ ദിവസത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മികച്ചൊരു വിജയത്തിന്റെ പകിട്ടുമായി രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു യുനിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. And it's the second over. Up in the air, straight to the fielder Shuaib. Shuaib takes a comfortable catch. That was a slower one. As Sandoz tries for a huge 6 and straight to the hands of Shuaib. The last year's MVP, Shuaib, started with a catch in this year. തന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് കബീർ. And now the new man for Unix Venkidangu is a slow Yorker, just a single, and Jishnu Francis takes a single on the very first ball. Now the copybook shot specialist Vishnu is on strike. The ball bounced, uneven bounce in the outfield and ended up being a couple. 2 more runs to the scorecard. Up in the air, into the gap. And there he goes into a boundary. മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം ഫ്രം വിഷ്ണു. 8 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട് 22 റൺസുമായി മനോഹരമായി ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. The score moves to 23 for the loss of 1 wicket after 1.4 overs. 2 more balls remaining in this over. Vishnu and Jithu Francis batting for team Unix Venkidangu. That's a beautiful shot and out of this ground. This young man is generating some power from his bat. Don't judge a book by its cover. Like that, John, don't judge Vishnu by his size. He is capable of hitting some big and huge sixes. Look at this man. Oh, that's another beautiful shot and another boundary to finish the over. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 33 റൺസ്. 10 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 32 റൺസുമായി വിഷ്ണുവും 1 പന്ത് നേരിട്ട് 1 സിംഗിളും
നേടിക്കൊണ്ട് ജിത്തു ഫ്രാൻസിസും ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. An expensive over from Kabir. 17 runs given. Now the captain Suhaib is gonna bowl the third over. VMPL season 3-ലെ മിന്നം താരം 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 300-ൽ പരം റൺസും 7 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 8ഓളം വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി VMPL സീസൺ 3-ലെ ഫ്രണ്ട്സ് ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലയുടെ പൊന്നും താരമായി മാറിയ സുഹൈബാണ് 3-ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനായി എത്തുന്നത്. The experienced veteran into the attack for best 11 Karunthala. That's a beautiful ball from this man. A dot ball to start. Another swing and a miss. 2 dot balls from Suhaib. കഴിഞ്ഞ സീസൺ എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു Suhaib for team best 11 Karunthala. 2 dot balls to start the over for him. 4 more balls remaining in this. It's a wide ball. One extra run given after bowling 2 balls. A very good ball. Right in the slot, but he could not do anything about it. Just a single. 3 balls done. Just a single and a wide. A very good start for Suhaib. That's a beautiful shot from Vishnu, another boundary. Look at the shots he's playing in the offside. മനോഹരമായ ഓഫ്സൈഡ് ഷോട്ടുകളുമായി ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിമനോഹരമായ ബോളുകളെ മിഡിൽ ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബാറ്റിംഗ്. That's out of these grounds. There she goes. And a beautiful 6. A power hitting shot is displaying here in the ground by Vishnu. 12 balls, 42 runs. That was an edge and a misfield and another couple of runs to the scorecard. And with that, 3 overs finished, 47 runs for the loss of 1 wicket. Fussy is the new man who's gonna bowl the 4th over. Oh, that's a beautiful 6 and a power hitting shot from Jittu Francis. The score moves to 50.
13-ാം പന്തിൽ തന്നെ 19-ാം പന്തിൽ തന്നെ ഇന്നിംഗ്സിലെ സ്കോർ ബോർഡിൽ 50 റൺസ് പൂർത്തിയാകുന്നു. സ്കോർ മൂവ്സ് ടു 53 റൺസ് ഫ്രം 3.1 ഓവേഴ്സ്. That was a juicy full toss. And out of this ground, a back-to-back sixes for Jitto Francis. A double and attack from Team Unique Venkidangu. A very good ball and a single. They tried for a couple. No, you don't need to take these kind of risk at this situation because you guys are batting beautifully for your team. The score moves to 60. And now Vishnu, who is batting on 44 from 13 balls. Another single. Jitto Francis back on strike. A very good ball. A very well fielded. A single. And the score moves to 62 after 3.5 overs. The last ball of this over coming. 5 balls bowled by Fuzzy, conceded 15 runs. Another single. Clever batting from the Unique Venkidangu team. Score moves to 63 after the completion of 4 overs. 3 more overs left in this innings. It's Safir, the new man for a team, a best 11 Karivantala, Suhaib in Pinil, Karinya Tavana, a best batsman Marda Patigal and Nam Sanatum, MVP the Patigal and Nam Sanatuna, Karinya League Lemika Satarang Loral, Safir. It just missed it. A very good start for Safir. Started with the dot ball. It's a couple of runs through the gully. 2 more runs. Score moves to 65 after 4.2 overs. That's out of this ground and it's a 50. A 50 for Vishnu. 18 balls, 54 runs. What an innings. What a display of batting from this man. The score moves to 71 after 4.3 overs. Just a single. And going to the non-striker, and now it's turn for Jitto Francis. 2 more balls remaining in this over. Straight into the hands of Suhaib. A very well fielded. A very good fielding by Suhaib. The ball went like a tracer bullet into the hands of Suhaib. Very well fielded and just a single run.
Another single. A pretty decent over from Safir KP. 5 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 74 runs with the loss of 1 wicket. A very good over from Safir. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal. Right into the slot of Vishnu, another boundary. He's repeating the shots again and again. Very much strong on the offside. Back-to-back boundary to start the 6th over. The score moves to 82. And Vishnu is batting brilliantly. 22 balls, 64 runs. Another boundary. That was a beautiful shot from this man. A young man generating immense power. Oh, look at that shot. Went out of the ground, but there was no 6 available in that region. And now that's 6 after 3 consecutive boundaries. 3 തുടർ ബൗണ്ടറികൾക്ക് ശേഷം 4ാമത് പന്തിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് വെളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു വിഷ്ണു. What a great display of batting from this man. 24 balls, 74 runs. ഒരു പന്ത് പോലും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ സുഹൈബിനെ തുടരെ ബൗണ്ടറികൾക്കും സിക്സറുകൾക്കും ശിക്ഷിക്കുന്ന വിഷ്ണു. The score moves to 96. ഈ ഓവറിൽ ബൗൾ ചെയ്ത 5 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 4 ബൗണ്ടറിയും ഒരു 6ഉം നേടിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം. ബാറ്റ്സ്മാൻ moved to 78 runs from just 25 balls. Look at him, just a young man of 5 feet, but the immense power he's generating. Straight into the hands of Safir, he drops it. It's not the day for Team Best 11 Karuvandala. It's not their best day. The score moves to 97 after 6 overs. The last over of this innings coming. The score moves to 97 for the loss of 1 wicket. Safir KP is going to bowl the last over. Swing and a miss. A very good ball to start the final over from Safir. The score moves to 101. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും 100 റൺസ് എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ പിന്നിടുന്ന ടീം യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. And Vishnu moves to 83 from just 28 balls. What is he doing here? The man scored most of his runs through that area. ആ ഭാഗത്ത് സിക്സറുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോർ 3 അക്കം പിന്നിട്ടേനെ.
There is no need for doubt. What a beautiful display. Scored 87 runs from just 29 balls. 3 more balls remaining in this over. Can he be the first centurion of VMPL Season 4? The third consecutive boundary. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ബൗണ്ടറി നേടുന്ന സ്കോറിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്കോർ 91 റൺസ് ഫ്രം ജസ്റ്റ് 30 ബോൾസ്. It's a wide ball and the score moves to 1-10. Up in the air, first mistake from and drops it. It is the day of, and again escaped. That's what happens when it is your day. നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം ധീരന്മാരെ തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പന്തിൽ തന്നെ 2 അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു വിഷ്ണുവിന്. And he is 93 from 31. Another wide. Score moves to 1-13. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തുന്നു യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ റെഡ് വിങ്സിനെതിരെ 110 റൺസ് നേടിയെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 6.5 ഓവറിൽ 113 റൺസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു യുണീക്സ്. A dot ball to finish, and it's end of 7 overs. That was an innings of this tournament from Vishnu. 32 പന്തുകളിൽ 93 റൺസുമായി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പവർ ഹിറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വിഷ്ണു കാഴ്ചവെച്ചത്. One of the best innings I have ever seen in this tournament. And with that, best 11 Karuvandala has scored 114 runs in their 7 overs. Way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go.
Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go.
Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. യുഡിക്സ് വിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ആദ്യ ഓവർ ചെയ്യാനെത്തുന്നു മൊഹ്സിൻ. Beautiful delivery. It's a dot ball. Another dot delivery from Muhsin. New batsman Safir. Muhsin to Safir. It's not a ball. It's a boundary from Safir. Good running between the stumps. And it's also wider. Good fielding at the deep. It's set up in the air. Mohsin. He didn't. Yes.
Safi departs. വെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലിക്ക് അവരുടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തല 8 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. വെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 36 പന്തിൽ 106 റൺസ്. യുഡിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു റഹീസ്. It's gone for a maximum 6 run added to total. Score moves to 14. Good comeback from Rahis. Only single conceded. Good appeal, and it also good cut delivery from Rahis. The new batsman Kabir is on strike. Kabir ഉയർത്തി അടിച്ചിരിക്കുന്നു. It's gone for a maximum. Score moves to 21. Again. This time, it's also a maximum from Kabir. Good comeback from Rahis. At the end of second over, West 11 Karivandala 27 runs for the loss of 1 wicket. യുഡിക്സ് വിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു ബണ്ടി ടു സുഹൈബ്. Yes, it is a boundary. ബണ്ടിയുടെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ഷുഹൈബ് ഒരു ബൗണ്ടറി വായിച്ചിരിക്കുന്നു. That is a big hit. Yes, it's gone for a maximum. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് ആണ് വെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലേക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യം. Another one from Shuhaib.
This time, it's over the rope and gone for a maximum. Score moves to 43 for the loss of 1 wicket. Best 11 കരിവന്തലിയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 27 പന്തിൽ 71 റൺസ്. Subis to Shuhaib. Good comeback from Subish Bundy. Kabir. Catches the goal. Yes. Kabir departs. Good fielding display by the fielder Rahis. Best 11 കരിവന്തലിലേക്ക് അവരുടെ അടുത്ത വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. Score 44 for the loss of 2 wickets. Best 11 കരിവന്തലിയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 25 പന്തിൽ 70 റൺസ്. New batsman Bridget. Another good delivery from Subish Bundy. Yes. മത്സരത്തിലെ ഓരോ റൺസും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ 3 പന്ത് വലിയ റൺസുകൾ വഴങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള 3 പന്തിൽ ഒരു വലിയ വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സുബീഷ് ബണ്ടി യുഡിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. 3 ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തല 46 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തലയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 4 ഓവറിൽ 68 റൺസ്. യുഡിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു മൊഹ്സിൻ. What a good delivery. Only single conceded. Mohsin to Brajit. That is a big hit. Chance for a catch. We need a umpire's confirmation. Yes, batsman departs. Best 11 കരിവന്തലിലേക്ക് അവരുടെ അടുത്ത വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. The next batsman, hard hitter, Amal. Mohsin to Amal. Yes, നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മുഹ്സിന് സിക്സറിന് പറത്തിക്കൊണ്ട് അമൽ തന്റെ വരവറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. Swing and a miss.
Score moves to 53. Chance for a run out. And also good running between the wickets. The captain Shuhaib on strike. Score moves to 54. Good delivery from Muhsin. നാല് ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തല 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 54 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. റഹീസ് ടു അമൽ. സിക്സറിന് വേണ്ടി ഉയർത്തിയടിച്ചെങ്കിലും ഒരു വിക്കറ്റിനുള്ള അവസരം യുനിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന്റെ ഫീൽഡർ കളഞ്ഞു തുലയ്ക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തലയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 17 പന്തിൽ 59 റൺസ്. Rahis to Shuhaib. What a beautiful delivery. And it also wicket for Rahis. Best 11 കരിവന്തലയ്ക്ക് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തല 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 55 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തലയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 16 പന്തിൽ 59 റൺസ്. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫോർ ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തല സുമേഷ്. Yes, that was an unwanted throw from fielder Ansar. Rahis to Amal. Amal ഒരു സിക്സർ നേടിയിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തലയ്ക്ക് അനിവാര്യമായ ഒരു സിക്സർ. Rahis to Amal. Another one. This time sixer. തന്റെ ടീമിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അമൽ തന്റെ ബാറ്റ് ചലിപ്പിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദി 5th ഓവർ. ഗുഡ് കം ബാക്ക് ഫ്രം Rahis. സ്കോർ മൂവ്സ് ടു 69. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തലയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 12 പന്തിൽ 45 റൺസ്.
യുഡിക്സ് വെഗിഡിന് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു ജിൽസൺ. What a good delivery from Gilson. Best 11 കരിവന്തിലൂടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ജിൽസൺ. That is a big hit. There is no signal from the umpire. Good running between the wicket also. Gilson to Sumesh. Only single conceded. വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെയാണ് ജിൽസൺ തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജിൽസൺ ടു അമൽ. Looking for a big hit, but only single run conceded. എട്ട് പന്തിൽ 40 റൺസ്. Full toss. Good fielding display at the deep. Last ball of the 6 over. Gilson. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തിലൂടെ വിജയലക്ഷ്യം. 7 പന്തിൽ 39 റൺസ്. ജിൽസൺ ടു അമൽ. Only single conceded. ബെസ്റ്റ് 11 കരിവന്തിലൂടെ വിജയലക്ഷ്യം. 6 പന്തിൽ 38 റൺസ്. യുഡിക്സ് വെഗിഡഗ വിജയം അവരുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യുഡിക്സ് വെഗിഡഗിന് വേണ്ടി അവസാന ഓവർ എറിയാനെത്തുന്നു അൻസാർ. Death over specialist Ansar. Catch is dropped. Ansar. Ansar to Sumesh. What a beautiful delivery.
ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലിയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 4 പന്തിൽ 36 റൺസ്. യുനിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് വേണ്ടി അതിമനോഹരമായി തന്നെ ബോൾ ചെയ്യുന്നു അൻസാർ. Only 2 runs conceded. Ansar. Looking for a big hit, but it's not connected well. What a beautiful delivery. Last ball of the innings. Ansar to Amal. Another beautiful delivery, and it also wicket. ഈ ഒരു വിജയത്തോടു കൂടി യുനിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിജയവും സുരക്ഷിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് യുനിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന്റെ മിന്നും താരം വിഷ്ണു. That was Nahas doing the commentary for the last innings for you guys. I thank him for his wonderful words and I thank him for his time. And now it's others. Welcome back, viewers. The last match, Unique Venkidangu won by 31 runs with a gigantic 91 runs performance by Vishnu. What a knock that was. One of the best innings of this tournament. And with that, it's already announced the man of the match of the previous matches, Vishnu. I welcome Mr. Vishnu to the ceremonial point to handing over your man of the match trophy of the last match. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge.
Barcelona, way to go. ആകാശിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Mehroof, the icon player of Friends of Kotungal, and the young captain. And in strike, a single to start the match. Now it's Nidin. Nidin on strike. Yet another single. They are dealing with singles in the first over. Clever batting and not taking much risk. Up in the air. Another single. 4 balls bowled, 4 singles taken. Very good start from Mehroof for team Friends of Kotungal. That's a very good shot from Shiju. Just 2 runs. These couples won hurt the team Friends of Kotungal. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇരു ടീമുകളും ഒരു അനിവാര്യമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ 5 ബോളുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 6 റൺസ് മാത്രം. വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മെഹറൂഫ്. Dot to finish the over. A very good start from Mehroof. Just 6 runs of that over. 6 runs മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ബോളിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടുകൂടി രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തന്റെ ടീമിന് മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു മെഹറൂഫ് ഫോർ ടീം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കൊറ്റുങ്ങൽ. And Asmal is bowling the second over. A dot ball to start. Just another single.
A very good bowling display from the bowlers of Friends of Kottungal. Oh, that's a beautiful slow over. A batsman completely mistaken the bowling speed. And just a single. Now it's Siju is on the strike. Another dot ball. A great start for team. Friends of Kottungal from both the bowlers. And Asmal and Maharoof. Both of them bowling superbly. And now it's Siju. A clean ball. That was the pressure building by a dot balls. He was forced to take some risk. He tried for a slow sleep and clean bowls. That's Nasmal for team Friends of Kottungal. The dangerous man Shiju departs. That was a lost delivery to the leg side and punished for 6. ഇത്രയും നേരം മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തിരുന്ന നസ്മലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു അവസരം നൽകാതെ ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ ലിജീഷിന്റെ വക പട്ട് കൂറ്റൻ സിക്സർ. A very good comeback from Nasmal, a dot ball to end the over and over. പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 7 റൺസ് മാത്രം. സോറി, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 13 റൺസ് മാത്രം. And Nasmal bowled a superb over for just 7 runs. So he's bowling the third over. That was a very good attempt by the fielder, but a boundary to start. Look at his action. Very familiar to the Indian sensational bowlers. Just with Bumrah, as I said in the earlier matches. A swing and a miss, very good appeal, but the umpire is not interested. That's a short whistle, delivery and punish for 6. A low pace short pitch one must be used by the batsman, and he used it very brilliantly. A 6 from Nitin MS to take the scorecard on to 23.
Another boundary. Another boundary from Nidinama's third boundary of this over. He scored a 1-6 and 2-4. As Suhail is bowling little bit of an expensive over. 14 already from this over. Just 4 balls bowled. Another boundary, and it's 18 from this over. Score moves to 27. Now it's 31. Adding this 4 runs also. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ 13 റൺസിന് എറിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ നിന്ന് 18 റൺസ് കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. A very good ball to end the over. So I'll ball the beautiful ball in the last ball of this over, and the score after completion of 3 overs, it's 31 for the loss of 1 wicket. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 31 റൺസുമായി 3 ഓവർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കുത്തുങ്ങൽ ബോളേഴ്സ്. And now the icon, Maharouf, is gonna bowl the 4th over. He bowled a beautiful over for just 6 runs in the opening over of this match. Now he's coming back to attack in the 4th over of this match. They need to reduce those big shots which happened in the last over. They need to compensate for the last over. That's why they bring their best bowler, Maharouf, back on attack. Slower one. He waited for it and just took a single and gave the strike back to Lijish. He gave the strike back to Nitin. That's a shot pitched one, and it's out of this ground from Nitin. Nitin Amos batting beautifully for Red Wings and Amakal. It was a short pitch delivery. Panis for a 6. Wow, look at the shot. Into the legs of the batsman. Maharouf trying something different. A perfect Yorker and a dart ball. Score moves to 38 after 3.3 overs. A full toss through the leg side, and the ball goes out of this ground. The second 6 of this over. The easiest of shots Nitin Amos has ever played. Nothing to do much. That's a beautiful shot. And another boundary. 4 more runs to the scorecard. The score moves to 48. The last ball of this over coming up. Score is already 48. A dot ball to finish the 4th over. 17 runs scored from this over. A very big over for the batting side. After the completion of 4 overs, the score moves to 48 for the loss of 1 wicket. 15 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 37 റൺസുമായും നിതിൻ എംഎസും 3 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 7 റൺസുമായി ലിജേഷും ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ തുടരുന്നു. And Nasmal again coming back to the attack to bowl the 5th over. They need to break this partnership. That's why they are bringing their opening bowlers.
A dot ball to start. Ligis is on the strike. And Asmal bowling the second ball of this over. Single to give the strike back to Nitin Yamas, who is batting on 37 runs from 15 balls. A huge swing and a miss. It's 1.3 overs ball by Nasmal and he just conceded 8 runs. A boundary. Nitin Yamas batting beautifully over his team. Red Wings. Wow, look at that shot. Standing and delivering. 2 more balls remaining in this over. Another single, straight to the hands of the fielder. The last ball of this over coming. Nasmal bowling very brilliantly for his team. Just conceded 13 runs from his 1.5 overs and took a brilliant wicket of Jidin. That was a shot, a slog sweep, and the ball goes out of this ground. And the score moves to 60 after 5 overs. വളരെ മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞിരുന്ന നസ്മലിനെതിരെ അവസാന പന്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറോടുകൂടി സ്കോർ ബോർഡിന്റെ വേഗം 60ലേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്തിക്കുന്നു ലിജേഷ്. നിതിൻ എംഎസ് 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 14 റൺസുമായി ലിജേഷും 18 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 42 റൺസുമായി നിതിൻ എംഎസും ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. 2 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്നു ഈ ഇന്നിംഗ്സിൽ. And there should be 2 new bowlers. Both the teams are looking for their first win of this tournament. Both of them lost their first matches. Justin Babu is bowling the 6th over. It's a wide. A wide to start the 6th over. A very beautiful fielding effort from the young man. Wow, look at that. Wow, wow, wow. That young kid showing his energy in the ground. Ready to sweat. Ready to give the sweat and blood to his team. That's a beautiful shot from Legend. A boundary. The score moves to 66 after 5.2 overs. Legis is batting. That is a no ball. And you're waiting for the umpire signal to confirm whether it's a boundary or a sixer. And it's a sixer. A no ball 6, 7 runs to the scorecard.
Justin Babu losing his line and length. Bowling an overheight no ball to the leg side of the batsman. The simplest of the sixers for Lijesh. Another boundary. Look at those shots in the offside. This man is very strong. That's why he is standing there outside the length, outside the stumps. And he know how to connect the ball to that side. And the score moves to 77 after 5.3 overs. Yet another no ball. Yet another sixer. A same ball like what happened one ball ago. He just bowled 3 balls, 3 legal deliveries, and the score moves to 24 from his over. Turning out to be a disastrous over for team Friends of Kotungal. Oh, that's a dot ball. Finally finding his rhythm. Justin Babu. 2 more balls remaining in this over. Already 24 runs scored from this over. Justin Babu under some pressure. 2 more balls remaining. The score moves to 84. A swing and a miss. As I said, now he knows the place where to land the ball. കൃത്യമായി എവിടെയാണ് ബോൾ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റിൻ ബാബു പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. Back to back dot balls. A very good comeback. But still, it's a very expensive over. A brilliant thinking. The batsman tried to shuffle, but he is not ready to bowl. When he is shuffling, he takes his time. He just needs to bowl one more good delivery to come back after that disastrous start. A 6 to finish. That's 30 runs from this over. ഈ ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ നിന്ന് മാത്രം 30 റൺ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ടീം റെഡ് വിങ്സ് സേനമാക്കൽ. That was a disastrous performance. Legis, the man who scored 40 from 13 balls. What a show from this man. ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും അടിയും തടയുമായി നിൽക്കുന്നു റെഡ് വിങ്സ് സേനമാക്കലിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. ഒരു വശത്ത് 19 പന്തിൽ 43 റൺസുമായി നിതിൻ എംഎസ് ആണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് 13 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 43 റൺസുമായി ലിജേഷ്. The score moves to 90 for the loss of just 1 wicket after 6 overs. The last over is coming. Jerry is the new man. Jerry is going to bowl the final over. Swing and a miss, a dot ball to start the final over. That was an early shot from Nitin MS. He expected the ball to come a little bit more faster. A sixer. And kneel down the ground and out of this ground. Wow, look at that shot. 4 more balls remaining in this over. The score moves to 96. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ വെറും 13 റൺസിന് മാത്രം എറിഞ്ഞു മാറിയ മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കം ലഭിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കൊട്ടുങ്ങലിന്റെ ബോളേഴ്സിന് പിന്നീടുള്ള ഓവറുകളിൽ അത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നീടുള്ള വെറും 4 ഓവറുകളിൽ 83 റൺസോളം വിട്ടുവീഴ്ങ്ങി. ഇപ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 6.2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 എന്ന നിലയിൽ അതിശക്തമായ നിലയിൽ റെഡ് വിങ്സ് സേനമാക്കലിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
Yet another dot ball. Same like the ball he played in one ball before. And it's 50. 50 for Nitin Amas. 23 balls, 55 runs. You can raise your bat, buddy. You have scored a wonderful 50. And the team total moves to 102. 100 runs up in the table for a team Red Wings and Amakal. That was a splendid batting performance from Nitin Amas. That's up in the air and dropped it. Just a single run. That was a chance. Suhail seems to be really frustrated by the fieldings. Score moves to 103. One more ball remaining in this over. Now it's a 10 for Lijish. 40 runs scored from these 13 balls. Dropped again by the wicket keeper. And one more run. After the completion of 7 overs, the score moves to 104 runs. 7 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 104 റൺസുമായി മനോഹരമായി തങ്ങളുടെ ആദ്യ പാതി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് റെഡ് വിങ്സ് എന്ന മാക്കലിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പരാജയം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കൊട്ടുങ്ങലിന് 42 പന്തുകളിൽ 105 റൺസ് എന്ന വലിയൊരു ടാർഗറ്റിനെ ചേസ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely,
live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Second innings in ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ it's Nasmal and Mehroof for team Friends of Kottungal, and it's Ranjit Kanapi who is going to bowl the first over. Lots of helicopter and launched into the commentary box from very first ball by Nasmal. Look at the shot. Helicopter into the commentary box. Went to straight like an arrow down the ground. And 6 runs in the board on very first ball. A very good fielding effort. Saved at least 2 runs for his team. മനോഹരമായ ഒരു ഫീൽഡിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പന്തും അതിർവരമ്പ് കടക്കുന്നത് തടയുന്നു. And 2 runs എങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ. Score moves to it's a couple. And straight to the fielder, just 1 run. And now it's Mehroof back on strike. A very good ball from Kanapi. And now it's time for Nasmal to unleash the batting power. 4 balls bowled, 10 runs taken. They need more shots like Nasmal played in the very first ball to secure a win in this match. Chasing down a very big turtle. Up in the air, and another 6, I think. Yes, it's a 6. Look at the replay. Pitching slightly shorter, and Nasmal played a beautiful shot into the long on, and a 6. Wow, what a shot from this man. The score moves to 16. 1 more ball remaining in this over. Oh, that's a boundary again to finish the first over. The score moves to 20. Very good start from Nasmal for team Friends of Kottungal.
A very good start for Team Friends of Kotungal. A perfect start they needed. They needed to chase down a very big total. And Asmal produced the start which they were wishing for. And now it's the second over. And Nizar is gonna bowl the second over and a single to start. Mehroof doing the right thing, giving the strike back to the dangerous Nasmal who is batting brilliantly from the very first ball he faced. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona. Up in the air. Another sixer. A third sixer from the bat of Nasmal. Wow, what a display of power hitting from this man. He's very strong on this long and long off region. Every ball that is pitched slightly up is gone out of this ground. That's a wide. The bowler completely missing his line. And one more run extra added to the total. The score moves to 28. A very good comeback from the bowler. Doing an off-cutter. That was a lawful toss, a slow overrun, and Asmal sweeps it like a very good slog sweep, and it's a boundary. Look at the replay. The score moves to 32 after 1.14 over. It's a dot ball. Way to go. The last ball. Live freely, live off the Up in the air. Landed safely, just a single to finish the over. Keeping the strike back. And Asmal batting. A brilliant batting performance from this man. 10 balls 30. And Mehroof supporting him with 2 balls 2 runs. And after 2 overs, without losing any wicket, they managed to score 33 runs. They need 72 more runs from the remaining 5 overs. Another one. And oh, that's a beautiful fielding effort from the veteran. Let's wait and watch the replay, whether it was a 6 or not. I think it's a 6er. It's a 6er. It's a 6er. Yes, the umpire is confirming it. He jumped after.
Oh, the man who was batting, the man who was the danger to friends of Kit, the man who was making some danger to the bowling team. He's clean bowled. Jain produces one magical delivery. And now Nasmal walking back after scoring a quick 36 runs. Rajiv is the new man in. It's a wide. The score moves to 40. And Asmal gave them a brilliant start. They need to continue from here to win this match. They need almost 14 runs per over. 28 balls, 65 runs. A single, and now Maharouf, who was a silent partner in the partnership with Nasmal, is on strike. Now I think it's a time for Maharouf to unleash something big from his bat. It's a wide ball, a very big appeal, but the umpire declares it as a wide. Yes, from the replays we can also confirm that's a wide. A very good umpiring. It's a clear wide. That was a very good decision by the umpire. The batsman shuffled after bowling. There is no need for an argument here. That was a perfect decision from the umpire. That's a boundary, I think. Waiting for the confirmation because, yeah, that's a boundary. The area was not visible from here. That's why I need to wait for the confirmation from the umpire, and it's a boundary. That was a juicy full toss through the leg side. And the score moves to 46. A very good batting after hitting a boundary. He just take a single. Says hold on. That's a dead ball. Edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely. A very good ball from the bowler Jain. An odd ball. And it's a completion of 3 overs. The score is 47 for the loss of 1 wicket. Now the required run moves to 40.5. That means 4 overs, 58 runs to win this match. Maharouf batting from 4 balls, 7 runs, and Rajiv 2 balls, 1 run. Shiju is the new bowler. Shiju to Maharouf. And that's a beautiful shot. Shuffling to his right and
hitting a sixer. He was down the ground, but he managed to score 6 runs from that ball. He tried for another shot. Denies the single. He says he wants to strike. A very good ball from Siju. A back-to-back dot balls. They need some of Meharoof's batting power right now. Just a single. It's 4 balls bowled in this over, just 7 runs. They need a big over, like Nasmal did in the very first over, to make things more simple and easy. Another single, straight to the long on fielder. Another single to finish this over. That's a pretty decent over from Siju, even though he conceded 1 6. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. And Nisar PH is the new bowler. A very good ball to start the 5th over. A dot ball. And now Meharoof is struggling a little bit. He scored 15 runs, but he took 10 balls to score just 15 runs. The team wants more from his bat. That's not a wide through the leg stump. Yes, that's not a wide. A very good bowling from Nisar PH. Up in the air. I think it's gonna land safely. Yes, it landed safely. There was no field is available at that point. And a single run taken. That was a beautiful cutter. That was a beautiful cutter from Nisar PH. And another dot ball. Now things are getting tougher for Team Friends of Kottungal after a beautiful start from Nasmal.
That's a beautiful cutter delivery. Let's wait and watch the replay of it. Look at that ball. Batsman could not judge it. Pitching it slightly into the middle and turning it out. What a beautiful ball for Nisar. A back-to-back dot balls. And the last ball of this over coming. Another dot ball. Pressure building in the fence of Kottingal. Dugout, I think the run rate moves to 24. They managed to score just one run out of this over. And now it's 12 balls and 48 runs. A very tough task. Mehroof and Rajiv batting. Mehroof scored 16 runs from 12 balls and Rajiv scored just 2 runs from 6 balls. Too much of dot balls in those pass overs. And hence the pressure is building very much. I think it's Siju coming back to the attack. He bowled a beautiful over for just 9 runs. And now it's Siju to Mehroof. A dot ball to start the 6th over. Now the things are getting very much big tougher for the team friends of Kottingal. They need another dot ball. They need 48 runs from just 10 balls. Too much of dot balls in the past 3 overs. That's causing them very much. Up in the air, Fielder takes a comfortable catch by the wicket keeper. And now it's the end of struggle for Mehroof, who scored 16 runs from 15 balls. Just 9 balls remaining in this match and they need 48 runs. The new man, Suhail, is walking to the middle. A very big task ahead of him. In the last match, he started with scoring 2 big sixes. Let's wait and watch. Can he reproduce it? That's a boundary. 4 runs from the first ball of Suhail. That's up in the air. Straight into the hands of the long on fielder. At another wicket departs. Nisar PS takes a comfortable catch and that's the end of the story for Suhail in this match. Jerry is the new man in for friends of Kottingal. Let's look at the replay. It's not out. And end of the over. A brilliant over from Shiju. Just give 4 runs and it's now
An easy win for team. The Red Wings are on the verge of winning their first match of this tournament. Friends of Guttugal need 44 more runs, but they are only left with just 6 balls. The new man. A wide to start the final over from Sujit. He's a new bowler. A pretty easy task for him to defend 44 runs. But they need to win a big. They need to produce a big win because they lost already one match. They need to match up the net run rate. And now ball. 2 extras to start the over. That's a very good fielding from the veteran fielder. And just a single. Another extra. He's bowling too much of extras. Just bowled one legal delivery. Already bowled 4 balls. Another dot ball. Jerry misses one. That's a huge sixer out of the ground, but things are already out of the hands of friends of Guttugal. The score is just 71 runs. They need 30 for more runs. But there are only 3 balls left. The last 3 balls coming. Just a single run. And the score moves to 72. The last 2 balls coming. Another single. The last ball coming. The score is only 73. That's a wide.
A wicket to finish the innings. A Jerry departs in the final ball. And it's end of the story of this match. Their innings ended in just 74 and it's 30 runs win for team. Red Wings in the second match, even though they lost their first match, they came back strong in the second match and won it. And for team is Friends of Kottungal, they lost both of their opening matches and it is very crucial for Barcelona, way to go. stay in this tournament. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. There too, they Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. SNA Cricket Association Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Red Wings in the Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. I welcome Nitin. Please Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Ridin Beat is going Live forward freely, for the over of- live off the edge. Barcelona, way to go. I think Sujit Pierce is not Live there. freely, live off Some the other edge. commitments. Barcelona, Be a very way big to blow go. for Team SNA. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, Start the innings for them. It's Suhaib and Safir. The right and left hand combo for team. Best 11 Karivantala Duck. The champions of last season. But they started their fourth season campaign with a unfavorable result. They lost their first match against Suhaib unleashing his powers in the very first ball. A boundary to start the innings from Suhaib, the last year's man of the series. The man who scored almost 47 points in a single league. A wide ball. Yet another wide. It's back-to-back extras for team. Yes, and it's almost 6 runs in the scoreboard after bowling just one ball. Another boundary. The score moves to 10. Back-to-back boundaries from the bat of Suhaib. A very good comeback from Ridin. A ball, the perfect ball, just removing the praise from the ball, and it's a dot ball. A very good keeping from Amal Lal.
Oh, up in the air. Taken comfortably by Kannan KJ, I think. The very big wicket losses in the very first over. Big blow for team. Best 11 Kariwantala. Their big man is back in the hut. The new man in for team best 11 Kariwantala is Kabir. That was a chance and missed. A chance to depart Kabir on in the very first ball and they missed it. And it's the end of the first over. Adya over pinnable scoreboard. One wicket nashtathil 11 runs. Jishnu PV. Jeppu is going to bowl the second over. And not a regular bowler. But they miss Sujit Manalur, and that's why Jeppu need to bowl the very second over. Bowls a decent ball and it's a dot ball. The batsman could not use that over full toss. Ended up being a dot ball. That's a wide and a by runs. 2 runs added to the scorecard. A dot ball. That was a loose ball and a boundary from the bat of Safir. The score moves to 17 after 1.3 overs. Safir and Kabir batting for team Friends 11 Kariwantala. That's a very good shot. An unusual shot from a lefty. A 6 to the covers. A very good shot from Safir. He's known for hitting sixes like this. And Safir departs after scoring a 6. Both the openers of Friends 11 Kariwantala, Best 11 Kariwantala are back in the heart. The last year's champions are struggling in this year.
That was a slow delivery to the legs side and scored. Jisnu PV completed his over for 14 runs and 1 wicket. And now it's 25 for 2 after completion of 2 overs. It's Bridget and Kabi batting. Ridin Lutafi is gonna ball the third over. They're planning for an all-out attack because they need early wickets. Plans are working for them. They took another wicket. Kabir also departs now because they don't have that much depth in their bowling. So they need to remove all those big hitters early in the stages of. That's what the plan, and Ridin is bowling according to the plan, and he takes 1 wicket in the very first ball of his second over. A clean bowled. That was Lutafi known for. തന്നെ എന്ത് ദൗത്യമാണോ ഏൽപ്പിച്ചത് കൃത്യമായി അത് തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നു. റിദിൻ PJ തുടരെ 2 പന്തുകളിൽ മനോഹരമായി 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട്. Look at the replay. Let's look at this replay. Straight arm ball, perfect Yorker, a clean ball. That was a very good ball now. The new man. The new man in is Sumesh for team West 11 Karuvantala. They lost 4 wickets in just 2.2 overs. Another beautiful ball from Luttu. He missed a hat-trick chance. 3 more balls remaining in this over. Another wicket down. A 3rd wicket of this over. Luttu is doing the things Luttu is known for. What a great piece of bowling. The middle order of Best 11 Karuvantala collapsed. They're just going back like school children after 4 p.m. 5 down. Just 25 runs on this board. Fussy is the new man. That's the 4th wicket of this over. What's happening here? 3-ാം ഓവർ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നെറിയാനുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ റിദിന്റെ തീരുമാനം. മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരു സേനാധിപതിയുടേതുപോലെയുള്ള വളരെ ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് പോലെ 5 പന്തുകൾ ബോൾ ചെയ്തതിൽ 4 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെടുത്തുകൊണ്ട് റിദിൻ ലുട്ടാഫി. Oh, that's a 5 for him. Just bowled 11 balls and he took 5 wickets. Wow, 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 Ridin, you beauty. Second hat-trick chance of this over. Anub is the new man.
Oh, that was very class. A maiden over with 4 wickets. A maiden over with 4 wickets. Take a bow. Please clap for this man. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കും? Yes, that was one of the best overs of this tournament. Ridin PJ using all his experience. Ambe's bowler's name. Bowler's name, please. Okay, it's Ashwin Das is gonna bowl the 4th over. Into the hands. No, it's a boundary. It's a boundary. A ball full toss, and this was the prize he needed. A very good ball, very good comeback ball from Ashwin Das. Just a single run. The score moves to 29. Oh, it's 30 now. 5 runs scored from this over. A very big appeal, but there is no nick. A dart ball from Ashwin Das. Just a single. The score moves to 31 for the loss of 6 wickets. 2 more balls remaining in this over. That's a very loose delivery into the head of the batsman. A beamer. A no ball called by the umpire. One more extra run. I think it's a free hit. Yes, it's a free hit. A free delivery coming. Perfect ball to ball in the free hit. Just a single. And last ball of this over coming. That's a sixer. A sixer to end this over. That's what I said. That's why Lutu was brought into attack in the previous over. They're lacking bowling depth because Sujit is not here. So Lutu need to take some big risks. And he did it in a very big manner. And now the new man, Pranav, is going to bowl the next over. A 5th over is going to be bowled by Pranav. A very good ball from Pranav. At single to start the 5th over. The score moves to 40. That's a wide ball from Pranav KM. A very well fielded by Kannan. Just a single. The score moves to 42.
That's a very good shot. They are slightly coming back after that disaster middle order collapse. They are scoring some runs. Ridin നൽകിയ മനോഹരമായൊരു middle order തകർച്ചയെ മുതലെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത SNA bowlers. They are leaking some runs as the score moves to 48 after 4.3 overs. That was an unexpected bouncer from Pranav KM. A dot ball after conceding a 6. The last 2 balls of this over coming. Just a single run. The last ball of this over coming. That was the best ball of this over. ഈ ഓവറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Pranav KM, and after completion of 5 overs, the score moves to 49 for the loss of 6 wickets. Jeppu is going to bowl the 6th over. Aram over Iriana Yetunu. Jishnu PV. Jeppu. Jat and Korea. It's Jeppu to Bridget. It's a boundary. A welcome boundary for Jeppu from Bridget. The score moves to 53. Up in the air, straight to the hands of Nitin Takudu. The jersey number 333, Takudu takes a comfortable catch. And the man who was making some trouble for Team SNA departs. Bridget departs for 11 ball 20. Jeppu took his second wicket. Four more balls in this innings. The new man is Jijo. Jijo for best 11 Karivantala. I was same like the last ball, another extra ball. 2 more runs to the scorecard. The score moves to 57 after 5.3 overs. Now it's 58, I think. A very good ball from Jeppu. It's 59 for the loss of 7 wickets after 5.4 overs. The last 2 balls coming of this over. That's a ball bowled in the
പക്ക സ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ ബാറ്റ്മാൻ. ബാറ്റ്സ്മാന്റെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായി ഒട്ടും പേസില്ലാതെ വന്നിറങ്ങിയ ഒരു പന്തിനെ അതിനർഹിച്ച ഒരു ശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറിലൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ. A swing and a miss to finish the 6th over. 6 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 65 റൺസിന് 7 വിക്കറ്റ്. Way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live free. Swing and a miss. That's a wicket. 8 down. Gijoy departs. Vinny's was the bowler who bowled a pretty decent delivery in the very first ball. The batsman missed. He tried to give the strike back to Anoop, and a very brilliant work done in the wicket-keeping side by Amal Lalu. And the batsman departs 8 down. Now the new man in Amar BM is the new man for team Best 11 Karivantala. The score is 65 for the loss of 8 wickets. Another wicket down. It's 9 down for Best 11 Karivantala. Back to back. A miscommunication cost them 2 wickets. And it's the last man coming. One last wicket. It's a wide. One more extra run. Score moves to 66. Suknesh is the new man. That was an awkward shot, just a single, and he giving the strike back to Amar BM. The last 3 balls of this innings. A swing and a miss. Up in the air. And it's a boundary. A welcome boundary. The score moves to 71 after 6.5 overs. Another boundary to finish. 75 runs after 7 overs. Even though they lost some quick wickets, they managed to find a decent total. A target which they can defend if they bowl on the right sides and right lines. A pretty decent total, I must say. After losing just 4 wickets in just 1 over. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go.
Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കായി Friends of Kettungal and Unique Venkidangu captains, please come to the commentary point for the tossing. The match number 6, Friends of Kettungal versus Unique Venkidangu. Captains, please come to the commentary point for the tossing. And it's a right hand left hand combination for SNA. It's Jishnu PV and Nidin Takudu is gonna open the innings. Kabir is the opening bowler for team. The best 11 Karivantala. In the air, very big chance to take a big wicket in the very first ball, and Jishnu PV departs. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയ ജിഷ്ണു PV മനോഹരമായ ഒരു സ്ലോവറിലൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു കബീർ. A mistimed shot causing too much for Team SNA Cricket Association. Look at the replay. It was a slower taking the pace of the ball, and the wicket keeper had done a perfect job, and here he goes, Jishnu PV. Team Unique Venkidangu captain Athreem Begum commentary box for the tossing of the next match. I repeat, the captain of Unique Venkidangu, please come to the commentary point for the tossing of next match.
That's a wide. Another slower. It was a very big chance for a second wicket. If you are defending a total like 75, you need to make the half chances into a wicket. You need to cut the boundaries into singles and doubles. Then only you can win this match against a quality side like SNA. Another wide, second wide of this over. The score moves to 3 runs. Oh, that was a chance. Another chance dropped. As I said earlier, if you are defending a total like 75 against a quality side like SNA, you need to make use of all those chances, then only you can survive in this match. Sensible batting by Amal Lalu, the hit Lalu of SNA Cricket Association. He's not trying to do anything risky at this moment because they have already lost Jepu. They need to build a partnership at first. Up in the air, another chance, and taken comfortably. Another man down. Both the openers are in the hut. Randu openerമാരെയും ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ തിരികെ പവലിയനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി കബീർ. Now there is slightest of the pressure are building in the SNA camp. Now the man, the experienced captain, the icon player, the man who had done a magic with the bowling, Ridin PJ is gonna bat for team SNA Cricket Association. തന്റെ കരിയറിലുടനീളം ഇത്തരം ഒരുപാട് പ്രഷർ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മണലൂർ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തന്നെ ഐക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി വളർന്ന റിദിൻ PJ is a new man in for team SNA. That's the quality. Look at that shot. Nothing much about it. He just find a gap. Just deviating the direction of ball to that gap. That's the quality, and that's the kind of mindset you need in a run chase like this when you are 2 down in the very first over. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ഒരു ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് മുതിരാതെ മനോഹരമായ ഗ്യാപ്പുകൾ കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ റൺസുമായി റൺ റേറ്റിനെ താങ്ങി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ് ബുദ്ധി. റിദിൻ PJ is doing exactly the same thing. Amar BM is the new bowler. Another chance for a run out. Amal is living dangerously there in the middle. He only faced 3 balls, but 2 of them were run out chances. He's having some luck here.
Now it's time for Ridin. Ridin tries for a similar shot like he played in the very first ball, but the ball is dipping down and he could not connect it. Another edge and another boundary. Ridin PJ. A boundary to the fine leg. Runs are flowing for him like he took 5 wickets in an over. It's all his day. Whatever he touches, it turns into gold. A beautiful day to remember in the cricketing career of Ridin PJ. Clean bowl. That was a loose shot from Ridin. He tried for a fancy shot without looking into the ball and without judging the pace, and here he comes back. Oh, that was a big blow for SNA. And now there is a little pressure in the side of SNA. They lost all those 3 big names in their squad. Jepu, Nidin Takudo, and now Ridin. Now Amal is the lone wolf in the middle. He needs to take the responsibility and score some runs without trying anything fancy. He just needs to be there in the middle for some time. Ashwin Das is the new man in for team SNA Cricket Association. That's another beautiful ball from Amar BM. Ashwin Das just defending the ball, and it's a 14 for 3 in 1.5 overs, the last ball of this over coming. That's a boundary to finish. A boundary to finish the second over after the completion of 2 overs. Look at that shot. Waiting for the ball, knowing that he will go ball slower. He took the ball into the air, and it's a boundary to finish the second over after the completion of 2 overs. It's 18 for the loss of 3 wickets. The opening bowler, Kabir, is going to bowl the third over. Same tactics which is used by SNA is used against them. They need the wicket of Amal Lal. You cannot get a wicket in these kind of deliveries. A full toss, over high full toss, and no ball and a 6. That's 7 runs from the very first ball.
Free delivery coming. It's another extra. It's a wide ball. Then free hit continues. It's 26 up on the board. Free delivery coming. Oh, that's a very good fielding from the man. Wow, that was a very, very good effort. We need these kind of efforts to stop. Look at that dive, a full-length dive from a man who aged above 45. That's what we can call as dedication. A swing and a miss. Another beautiful ball from Kabir. Another beautiful ball from Kabir. Just a single. Amal Lal back on strike. It's 28 from 2.3 overs. Another single. Just two more balls to go in its Ashwin Das. The keeper missed it. It was a very good ball from the bowler Kabir, and it's one by. Score moves to 20. No, it's 30. I think it's 30. One more ball to go in this over. 46 more runs required. It's a boundary from the bat of Amal Lal. Hit two, hits one. Very big into the offside end. And now the new bowler, Safir, is gonna bowl. I think it's a time for Safir. Should Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely. Safir Kepi was a new bowler. Started with a full toss, and luckily it was just a single. 5 balls remaining. Oh, that was a very good shot from the low full toss, picked perfectly from a hit two, and hit it outside the ground for a beautiful 6. Look at the replay. It was a very difficult shot to execute, a very low full toss, but the power of this man generates a 6. And taking a single, Safir Kefi bowling. 3 more balls remaining in this over. Another dot ball.
Well taken. Perfect catch by Fasi to remove Ashwin Das from this crease, and a first wicket for Safir KP. A last ball of this over coming. Safir KP strikes for a team best 11 Karivantala. A very good ball to end the over against Vinit Bharathan. After 4 overs, it's 42 for the loss of 4 wickets. Safir KP done an exceptionally well job bowling an over for just 8 runs and taken 1 wicket. Live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely. Now Amar BM is gonna bowl the next over. That's a beautiful shot. Picked perfectly by Amar Lalu, and it's a 6 to start. 6 to start the 5th over against Amar. The bowler is under little pressure right now because Amar Lalu is batting very calculatedly. The score moves to 48. Now it's only 28 runs from 17 balls. That's a beautiful shot. Just turning the bat into the side offside and taking 4 runs. A very good shot. Look at that shot. 4 runs without any effort. No effort shot. A single. And now Vinit Bharathan is the new man in for team SNA Cricket Association. Up in the air. The keeper takes it comfortably. Yet another wicket departs. Now the new man, Pranav. Pranav is the new man for team SNA. They're 5 down for 53. A very big appeal from the brother of the bowler, Amal. Amar and Amal. I think they are twin brothers. He is looking like a copycat.
Very well fielded by the square leg fielder, and it's just a single. Very good batting. Now it's just 22 runs away from a victory. 2 overs remaining. 2 overകൾ 22 runs. And Pranav is keeping the strike. Jijo is the new man. He's gonna bowl a crucial 6th over of this match. A dot ball. That's a very good strategy to keep Amal out of the strike. മത്സരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത best 11 കരുവന്തലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ they need to keep Amal out of the strike as much as possible, or need to take his wicket as soon as possible. Up in the air. There is a bit of confusion. It's declared as a boundary. It was a chance. But that was a chance that should be taken. But they are losing it. Another chance missed, and it's a 6. It's a 6. A boundary followed by a 6. Now the things are getting easy for the team SNA. Just 12 runs away. 9 more balls remaining. These half chances need to be taken, but they are not using it. That's out of the ground. There is no chance left. And now the things are getting very simple for SNA. Just 1 hit away. There is 8 more balls remaining. 8 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം തുടർ പരാജയത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് 11 കരുവൻതല. 8 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 6 റൺ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ it's not an easy task. That's a single. The last ball of this over coming. Five more runs remaining to win the match. 7 balls. He's not ready to bowl. He needs another run up. The last ball of this over coming. Amal Lal is on there. He tried to finish the match in this over. And the last over coming. 4 runs. They need to defend 4 runs to survive in this tournament. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെസ്റ്റ് 11 കരുവൻതലയ്ക്ക് ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവസാന ഓവറിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു വിജയം അനിവാര്യമാക്കാൻ they need to bowl 3 or less runs, and
The last year's man of the series player, Suhaib, is gonna bowl this over. It started with the dot ball. Still the pressure is in the best 11 side because any ball could be the last ball of this match. ഏതൊരു പന്തും ഈ മത്സരത്തിലെ അവസാന പന്തായി മാറാം. There's one hit away. ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് മാത്രം. Adding insult to injury. മത്സരം വിജയിക്കുവാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫർട്ട് വേണ്ടിടത്ത് വെറും ഒരു റൺസ് മാത്രമുള്ളതിനെ രണ്ടായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മത്സരം SNAക്ക് കുറെ കൂടെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് 11 കരുവൻതലയുടെ മോശം ഫീൽഡിംഗ് കൂടി ഈ മത്സരത്തിൽ അവർക്ക് വിനയായി മാറുന്നു. A slower one from Suhaib, trying his level best to save this match. Just 2 runs away. 3 more balls remaining. 2 runs away from the victory. Look at that man. Best 11 മറ്റു ഫീൽഡേഴ്സ് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു താരം. ഏകദേശം 40 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100% effort. That should be one thing you should be noticed. That's dedication. That's the love for cricket. That's a classic finish. A finish like a champion. And with the 6, it's all over. And without even looking at the scorecard. Scorecardil oru tavana polum nolkade enikku ee malsarathile man of the match ne predict cheyan sadhikkum. And without any doubt, Ridin PJ is the man of the match of this game with this 5 wickets. And no one can remember that over of 4 wickets with the maiden over. That was a gem of a performance from that man. And it's 2 back-to-back wins for Team SNA and 2 back-to-back losses for the team. Best 11 Karivantala. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona,
way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge. Personal, way to go. Live freely, live off the edge.
Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go.
For signal from the umpire. Unix Venkidanginte account ഒരു ഫോർവേഡ് കൂടി വിഷ്ണു ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഹ്റൂഫിന്റെ ആദ്യ ബോൾ തന്നെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പായിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ്ണു. What a shot! It's gone for a maximum. മഹ്റൂഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പന്ത് ഒരു 6 റണ്ണിന് വിരത്തിക്കൊണ്ട് വിഷ്ണു യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന്റെ സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിക്കുന്നു. Third ball. Good comeback from Mahroof. It is a chance for an out. Fielder couldn't connect well. Unix Venkidanginte legendary batsman Santosh on strike. Mahroof to Santosh. Look at that shot. 4 runs. What a beautiful delivery. Mahroof to Santosh. Looking for a big hit, but it is a dot ball at the end of first over. Unix Venkidang 15 runs. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് 15 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. Dangerous batsman Vishnu on strike. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന്റെ വിജയശില്പി വിഷ്ണു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടികലിന് വേണ്ടി അടുത്തതായി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു സുഹൈൽ. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. അമ്പയർമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടികളിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഓവർ ചെയ്യാനെത്തുന്നു സുഹൈൽ. സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ വിഷ്ണു, നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ ലെജൻഡറി ബാറ്റ്സ്മാൻ മിസ്റ്റർ സന്തോഷ്. Chance for a catch and chance for a run out also.
സുഹൈൽ ടു വിഷ്ണു. യെസ്, യുണിക്സ് വിക്കറ്റിന് അവരുടെ കുന്തമുനയായ വിഷ്ണുവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിക്കൽ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്പയർമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അമ്പയർമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. യുണിക്സ് വിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തുന്നു കടൽ കടന്നെത്തിയ മൊഹ്സിൻ. Sensible batting, it is a chance for run out. Good running between the wickets. One run added to total. Suhail to Santosh. It's up in the air. Fielder makes no mistakes. Santosh departs. യുണിക്സ് വിക്കറ്റിന് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. The new batsman, Jitu. Jitu Francis. What a beautiful cutter delivery from Mr. Suhail. Suhail. It's a chance for a catch. Yes. Just in is the fielder. The another wicket down for Onyx Venkidangu. രണ്ട് ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ യുണിക്സ് വിക്കറ്റിന് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 16 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. At the end of second over, Onyx wicket 16 runs for the loss of 3 wickets. The new bowler, Nazmal. 16 for the loss of 3 wickets. The new batsman, Manu. It's a dot ball from Nazmal. Nazmal to Muhsin. Only single conceded.
Nesmal to Manu. യുഡിക്സ് വെഗഡഗിന്റെ അടുത്ത വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. റൺസ് ഒന്നും നേടാനാവാതെ മനു മടങ്ങുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരത്തിലും 100 റൺസിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്ത യുഡിക്സ് വെഗഡഗ ഇപ്പോൾ റൺസുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുഡിക്സ് വെഗഡഗിന് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തുന്നു റഹീസ്. Nesmal to Rahis. Ball up in the air. Fielder makes no mistake. Rahis departs. യുഡിക്സ് വെഗഡഗിന്റെ അടുത്ത വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റഹീസ് തന്റെ സ്കോർ ബോർഡ് റൺസ് ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കാതെ ജേഴ്സി നമ്പർ 46 റഹീസ് മടങ്ങുന്നു. യുഡിക്സ് വെഗഡഗ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 17 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. The new batsman for Unix Vegidak, Ansar Patakam. Looking for a big hit. He misses it. Nesmal to Ansar. What a beautiful shot. യുഡിക്സ് വെഗഡഗിന്റെ അടുത്ത വിക്കറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റൺസ് ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാകാതെ ജേഴ്സി നമ്പർ 3 അൻസാർ മടങ്ങുന്നു. 3 ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ യുഡിക്സ് വെഗഡഗ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 17 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. At the end of third over, Unix Vegidak 17 runs for the loss of 6 wickets. The next batsman for Unix Vegidak, Subish Bundy. അമ്പയർമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മത്സരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടികളിന് വേണ്ടി. ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു ജേഴ്സി നമ്പർ 10 സുഹൈൽ. What a beautiful delivery from Mr. Suhail. Suhail to Mohsin. Another dot ball. വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിക്കൊണ്ടാണ് മോഹ്സിൻ ഇപ്പോൾ ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്നത്. തന്റെ വിക്കറ്റ് തന്റെ ടീമിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോഹ്സിൻ ഇപ്പോൾ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Suhail to Muhsin. Catch is the call. Yes, it's a 4 signal from the umpire. Suhail to Muhsin. Juicy full toss. Good piece of fielding in the deep. The new batsman, Subish Bunty on strike. Suhail to Subish Bunty. Yes, it's 4. 4 runs added to total. Score moves to 26. മത്സരം ഇപ്പോഴും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. Yes, look at that celebration of Suhail. Yudix Venkidangida അവരുടെ അടുത്ത വിക്കറ്റും ജേഴ്സി നമ്പർ 14 സുബീഷ് ബണ്ടിയും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 4 ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ യുഡിക്സ് വെങ്കിടങ്ക 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 26 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. At the end of 4 overs, യുഡിക്സ് വെങ്കിടങ്ക 26 runs for the loss of 7 wickets. Shia. The new batsman for Onyx Venkidangu, Shiaz. Nesmal to Moxie. White signal from the umpire. Score moves to 27. Swing and a miss. It's a fair delivery. There is a small chat between batsman and umpire is going on. Look at that shot. Good fielding at the deep also. Shiaz. Nazmal to Shiaz. Another dot ball from Nazmal. 28 for the loss of 7 wickets. That's up in the air. Fielder underneath, but he couldn't collect. 1 run added to total. Yes.
ഇറ്റ്സ് എ മാക്സിമം തന്റെ ടീമിന് ആവശ്യമുള്ളത് മൂസിൻ നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. One more ball remaining in this over. One more ball. Score moves to 35. One more ball remaining in this over. It's a no ball signal from the umpire. And it's another maximum from Muhsin. 6 runs added total. And it is a free hit also. Score moves to 42. Moves into strike also. Score moves to 43. At the end of 5 over, Unix Venkidangu 43 for the loss of 7 wickets. 5 over അവസാനിച്ചപ്പോൾ യുണിക്സ് വെങ്കിടംഗ് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 43 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. Last 2 over. ഖത്തറിൽ നിന്നും കടൽ കടന്നെത്തിയ മുഹ്സിൻ യുണിക്സ് വെങ്കിടംഗിന്റെ സ്കോർ ബോർഡ് പയ്യെ പയ്യെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. What a beautiful delivery from Mr. Jerry. Jerry to Muhsin. What a look at that delivery. Jerry to Muhsin. What? Yes. യുണിക്സ് വെങ്കിടംഗിന് അവരുടെ കുന്തമുന മുഹ്സിനെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 43 റൺസിൽ 8 വിക്കറ്റ് യുണിക്സ് വെങ്കിടംഗിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. Batsman name, please. ശരത്. യുണിക്സ് വെങ്കിടംഗിന് വേണ്ടി പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ശരത്. ജെറി ടു ശരത്. Another slower one. What a beautiful delivery from Mr. Jerry. ഈ അവസരത്തിൽ കുറ്റിനടികളാണ് യുണിക്സ് വെങ്കിടംഗിന് ആവശ്യം. ജെറി looking for a wicket. It couldn't connect well and it is misfield also. Look at that fielding effort from Rajiv. Catches the call. Mahroof completely misses that absolute lollipop. Look at that catch dropped by Mahroof. 46
for the loss of 8 wickets. Last ball of the 6th over. Jerry. ആറ് ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 47 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 47 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിഗലിന് വേണ്ടി അടുത്തതായി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു അഭിലാഷ്. ജേഴ്സി നമ്പർ 66 അഭിലാഷ്. അഭിലാഷ് ടു ഷിയാസ്. What a beautiful delivery from Abhi. Abhi to Shias. Another dot ball. Only 1 run conceded. Yes, he is converting ones into twos. സുഹൈലും നസ്മലും ജെറിയും അവരുടെ ടീമിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അബി ഈ ഓവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിഗലിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Another dot ball. Catch is the call. Yes. Look at that catch. Ambadi is the fielder. യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് അവരുടെ 9ാമത്തെ വിക്കറ്റും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 49 എന്ന സ്കോറിലാണ് യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബോൾ കൂടി ഡോട്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിഗലിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 50 റൺസ്. Abhi to Gilson. Catches the call. What a beautiful run in between the wickets from both fielders. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ യുണിക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 51 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിഗലിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 7 ഓവറിൽ 52 റൺസ്. Thank you, Nahas. That was Nahas throughout this first innings for you guys. And once again, I am thanking him for his wonderful words and a time. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona,
way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Venkidangu Mullassery Premier League Season 4-ന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഏഴാം മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ബെസ്റ്റ് 11 കരുവൻതല ആൻഡ് റെഡ് വിങ്സ് ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും വേഗം ടോസിംഗിനായി കമന്ററി പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുക. I repeat, the captains of best 11 കരുവൻതല and Red Wings സേനമാക്കൽ, please come to the commentary point for the tossing. That's an interesting opening pair. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഒരു തുടക്കം നൽകിയ നസ്മലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റുങ്ങൽ. And now it's the opening jodi has changed. Now it's Suhail and Mehroof is the opening pair. And Muhassin is the opening bowler for Team Unix Venkidangu. തന്നെ ഓപ്പണിംഗിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറിയുമായി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റിങ്ങലിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. സുഹൈൽ വിത്ത് എ ബൗണ്ടറി. A single after a boundary. A very interesting batting. Now it's Mehroof. A typical Mehroof start. Started with a single, giving the strike back to the hard hitter Suhail. Another single.
Leading edge. And another single. The score moves to 7 runs after 4 balls. Very well fielded. A quick single from Suhail. Even though they are just chasing 52 runs, Suhail is in a hurry to finish the match. And that's what the right mindset you need when you lost already 2 matches. If you are gonna win this match, win as quick as possible. Because run rate plays a big role in this kind of leagues. ഇത്തരം ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ റൺ റേറ്റിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 52 റൺസ് എന്നത് ഒരു 7 ഓവർ ടാർഗറ്റ് ആക്കാതെ എത്രയും വേഗം മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മാക്സിമം റൺ റേറ്റ് നേടുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടുങ്ങലിന്റെ ഈ മത്സരത്തിലെ തീരുമാനവും. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 9 റൺസ്. എ പ്രിറ്റി ഡീസന്റ് സ്റ്റാർട്ട്. രണ്ടാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനായി എത്തുന്നു റയീസ് ടി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സുഹൈൽ ഈസ് ഓൺ ദ സ്ട്രൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫേസിംഗ് 4 balls and getting 7 runs. That's a wide and a single. 2 runs. An extra 2 runs. The score moves to 11. Now the target is only 41 from 36. That's a very good shot and a 6 from Suhail. No, I think it's from the bat of Mehroof. Yes, it's Mehroof who scored the sixer. The score moves to 70. As I said, they want to finish this match as soon as possible and get maximum out of it. They are looking for a huge plus in the run rate. Is that a replay? Groundil ഒരു റീപ്ലേ കാണിച്ചതുപോലെ സെയിം ബോൾ സെയിം ഷോട്ട് സെയിം റിസൾട്ട്. Look at it. Mehroof scoring back-to-back sixers. Again in the same area, but a different result. Just a single run. A very good batting from Mehroof. A positive intended start. Now the hard-hitting star Suhail is on the strike. And heads to the gully. Very good running between the wickets. They are dashing for each and every runs. They need every runs possible. They need to make it. They need to convert the ones into twos because they are in a hurry to win this match. The score moves to 26. Now just 26 more runs from 32 balls. That was an off-cutter. And the batsman completely missed it. A dot ball. Another beautiful delivery. Just a single.
And after the completion of 2 overs, it's 27 for the loss of no wicket. 2 over പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 27 റൺസ് എന്ന അതിശക്തമായ നിലയിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റുങ്ങൽ. They just need 25 more runs from 30 balls. 30 പന്തുകളിൽ നിന്ന് വെറും 25 റൺസ് മാത്രം. They got a pretty decent start. Now Muhsin is gonna bowl the third over. That's a powerful shot. A muscle shot from Mr. Suhail to start the third over. And the score moves to 31. A boundary followed by a single. A very good batting. And now it's turn for Mehroof. 4 more balls remaining. Another boundary, I think. Yes, it's another boundary. A very good batting from both of these young openers. The score moves to 36 in just 2.3 overs. Just 16 more runs required. Oh, that's an all-looking shot. Wow, that's a shot of the day for Mehroof. An all-looking 6. And the score moves to 42. A look at the replay. Back to back, 6-4, 6-4. What is batting from this man, Mehroof? The score moves to 46. Just one hit away. Another boundary to finish a very expensive over from Muhsin. The score moves to 15, just 3 overs. This is what we expected from Mehroof throughout the day. Now he is delivering. ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിൽ തന്റെ കഴിവിനൊത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാകാതെ പോയ മെഹ്റൂഫ് അശീനമെല്ലാം തീർത്തുകൊണ്ട് വെറും 9 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 33 റൺസുമായി ഈ മത്സരത്തിൽ തന്റെ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നു. 3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 50 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റുങ്ങൽ. A single, and the scores are level. മത്സരത്തിന്റെ 19ാം പന്തിൽ തന്നെ the scores are level, and now it's just a finishing touch away from Mehroof. And it's a boundary. It's a boundary, and that may help them in the run race as well. 3.2 ഓവറുകളിൽ മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റുങ്ങൽ. That was Captain Mehroof leading from the front. A beautiful sight to watch. This young boy generating some power hits. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യാനായി റെഡ് വിങ്സ് എത്രയും വേഗം ഫീൽഡിംഗ് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. I request team Red Wings to come to the field as soon as possible. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge.
Suhail Barcelona, is the man ready of the to match go. of this match. I request Live Suhail freely, to live come off to the the edge. ceremonial Barcelona, point and receive ready to your man go. of the match trophy. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. I repeat, Live freely, Team Red Wings, live off the every edge. bag of fielding Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. And for team Live freely, Red Wings live and off the edge. Barcelona, Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, ready to go. Live freely, live off the edge.
It's a crucial match for Team Best 11 Karuvantala. A boundary to start. As I said, it's the most crucial match for Team Best 11 Karuvantala. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം അലങ്കരിക്കുന്ന ഈ ടീമിന് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇനി ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഒരു വിജയം കൂടിയേ തീരൂ. ആൻഡ് ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് ഒരു മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ടീം റെഡ് വിങ്സിനും ഇതൊരു നിർണായക മത്സരമാണ്. A very good comeback from the bowler Nisar after being thrashed for a boundary in the very first ball. A very good fielder. Just a single run. And now the man Safir P is on the strike. I'm still waiting for the sum. A banger is from this man Safir P. He is capable of hitting some big sixes, but it is still not unleashed in this tournament. Again, a disastrous result for Safir P. As I said, he is capable of hitting some big sixes, but I don't know what happened to this man. Now, the new man Bridget is coming to bat. Bridget is the new man for Team West 11 Karuvantala. Top heads and to the third man, safely recovered and just a single. A very good ball from Nisar PH. 6 runs. 5 balls bowled. The last ball of this over coming up. That's a sixer, a huge sixer to finish the over from Kabir. മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറോടുകൂടി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. And it's 12 for 1. It's a very crucial match, as I said. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ സഫീറും സുഹൈബും ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ബെസ്റ്റ് 11 കരുവൻതലയ്ക്ക് ഇത്തവണ എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമതൊരു നിർണായക മത്സരത്തിനായി അവർ ഒരു വിജയത്തിനായി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കാനായി അവരിറങ്ങുമ്പോൾ എതിർ നിൽക്കുന്നു റെഡ് വിങ്സ് ഏനമാക്കൽ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ അതിശക്തമായി തിരിച്ചു വന്ന റെഡ് വിങ്സ് ഏനമാക്കൽ. And it's Ranjit Kanapi who is going to bowl the second over. He's bowling a left arm over the wicket. That was a very good ball. Cannot be known for some leg cutters. Pitching outside the leg stump and turning into the legs of the batsman. A very good ball to start the second over.
Another dot ball. That's an out ball. Waist high, full toss. And a free hit coming. A free hit to Kabir, who had connected a very big shot in the last ball of the previous over. Kabir is on strike. A free hit coming. That is what Kanapi is meant for. A very beautiful cutter. Look at the replay. That was a beautiful cutter from Kanapi. Straight to the man. Jitu underneath it and takes a comfortable catch. He is one of the most safest hands in this team. Kanapi takes one catch. Kanapi takes one wicket. And Kabir is walking back. A second wicket down for team. Best 11 Karuvantala. Now one of the best 11. Best 11 Palayatile ഏറ്റവും best ആയ ആയുധം Suhaib. He's yet to unleash his power hitting in this tournament. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സുഹൈബിന്റെ ആ ഇന്നിംഗ്സുകളൊന്നും ഒരു മുല്ലശ്ശേരിയിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത്തരമൊരു ഇന്നിംഗ്സിനായാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടും ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ കാണികളും കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. സുഹൈബ് is the new man in for team Best 11 Karuvantala. And it's Ranjit Kanapi bowling. Playing with caution. ശ്രദ്ധിച്ചു മാത്രം ഓരോ പന്തിനെയും നേരിടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ സുഹൈബ് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഡിഫൻസുമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു തന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. No runs to the scorecard. The last ball of the second over coming. Best 11 Karuvantala is 2 down for 14. Yet another beautiful ball from Ranjit Kanapi and it's end of the over. വെറും 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു തീർക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് കനാപ്പി. Look at that ball. A batsman is not able to do anything about it. A very good ball. Now the veteran Jitu is coming back. The man who had experience in Masters TPL, one of the veteran stars of Mullassery cricket. Ajit is gonna bowl the third over. A very unique action and a very unique style of delivery. Dot ball, no, it's one bice. Look at the ball, a chukker, like a slider ball. It went just above the stumps and through the wicket keeper.
Into the legs. Another slider delivery. It seems like he is spinning the ball, but I think it's a slider. The ball is moving very quickly after pitching. Just 2 runs. These runs won't hurt the team. They are saying it's no matter, they are saying it. A very good ball. Right into the weak zone of the batsman. He knows where to bowl to limit those big shots. And he's doing exactly the same thing. And not trying too much, just bowling where the ball wanted to land. He's targeting the legs of the batsman and not able to free their arms. As he is bowling to the legs, the batsmen are struggling to free their arms to unleash a super shot. And they are just dealing with singles and couples. He bowled 5 balls for just 4 runs. That's what experience brings you. That's a beautiful ball. കാണികളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രോശത്തിന് വളരെ കാമായി തന്നെ തന്റെ ജോലി വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖത്തടിച്ചു പോലെയുള്ള ഒരു മറുപടിയുമായി വെറും 4 റൺസിന് ഓരോ ഓവർ എറിഞ്ഞു തീർത്തുകൊണ്ട് the veteran bowler Ajit has completed his quota. That's very good bowling from this man. After the completion of 3 overs, it's 19 for the loss of 2 wickets. A very good bowling by the team, Red Wings and Amakal. Shiju is the new bowler. A very good ball to start, and it's Bridget departs. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബ്രിജിത്തിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ബോളുമായി ഷിജു. Amal is the new man in. Shiju to Amal. Bit of confusion there, I think. No. The play continues. A single. And it's Suhaib back on strike. Shiju is going to bowl the next 3rd ball of this over. He took the wicket of Bridget in the very first ball of this over. And now it's Suhaib. Now it's Suhaib versus Shiju. That's a lucky boundary to the 3rd man, Richian.
That was an edge. A very good ball from Shiju. But luckily, there was nobody to protect that fielding area. And it went like a razor bullet into the land of the spectators, and 4 more runs to the scorecard of Team Best 11 Karuvantala. That's a wide. 1 more extra run. Taking a single and just rotating the strike. But I don't think it won't be enough for the team because it's already 3.4 overs and there's just 26 runs on the scorecard. Amar swings his bat very hardly and very good keeping by the wicket keeper. And another dot ball. Taking the pace of the delivery. Confusing the batsman. That was in the arc of Amaland. A boundary to end the over. 4 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 30 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ്. The opening bowler Nisar PH is going to come bowl the 5th over. Another very good start from Nisar PH. Suhaib is playing with very caution. He is not ready to lose his wicket. I think he is planning something to stay there and stay there till the end and to unleash once he get in touch. Whereas Amal is finding the gaps and trying to accelerate the scoring rate. A couple of runs. It was in the gap and fixed 2 runs to the total. That was one of the best deliveries of Nisar. The batsman completely lost his balance. And that was one of the best slow overs of this match. Wow, that's a dot ball. And Nisar is also bowling brilliantly for team Red Wings and Amakal. Another beautiful ball. And Amal BM is still not able to connect the ball. Back-to-back dot balls. A beautiful over going on for Team Red Wings. If you are supporting Red Wings, this over is one of the best overs for them. Another cutter. The batsman is struggling with those cutters. Yeah, he's sawing it. He's cutting the ball. What should I do? He's asking the co-partner
to find a solution for these cutters. And this RPS, with all those experience from Masters TPL and all those Masters leagues, he's bowling brilliantly here. That was a beautiful over. 2 overs completed for Nisar PH. He bowled for 16 runs with taking 1 wicket. And in the total, best 11 Karivantara, they had just scored 34 runs out of their 5 overs. The last 2 overs coming. They need to score some big runs to stay alive in this tournament. അതിനിർണായകമായ ഈ മത്സരത്തിൽ 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വെറും 34 റൺസ് മാത്രം. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു വിജയം ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള 2 ഓവറുകളിൽ 30 അതിലധികമോ റൺ സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ടോട്ടലിലേക്കെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Kanapi is gonna bowl the next over. Started with a wide. That was ഈ 6ാം ഓവർ തന്നെ കണ്ണാപ്പിയെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ചൊരു ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷനായി വേണം കാണാൻ. കാരണം അമലിന്റെ തിരിയുന്ന പന്തുകളോടുള്ള ദൗർലഭ്യത്തെ മുതലെടുക്കുവാൻ തന്നെയാണ് ടീം റെഡ് വിങ് സേനമാക്കൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. And straight into the hands, as I said, the plan worked for Team Red Wings. Amal BM was struggling against those cutters and turners, and they used it with Kanapi, and in the very first ball, they got the wickets of Amal BM. Anup is the new man in for Team West 11 Karuvantala. 5.1 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 35 റൺസിന് 35 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ്. That was slightly short pitch, and after some time they are scoring a boundary in the form of a sixer. ഒരു സിക്സർ നേടുന്നു. അതിർവരമ്പിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ബോൾ അല്പനേരത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പറന്നിറങ്ങുന്നു. That's a sixer from Anup. A very good comeback ball from Ranjit Kanapi. A wide Yorker, and it's just a single. And now Shuaib is back on strike. I think it's time for Shuaib to try something big, because it's already 5.3 overs. Just 9 more balls remaining in this innings. Straight into the hands of fielder. Just another single. And the score moves to 43 for the loss of 4 wickets. And 2 more balls remaining in this over. A dot ball.
A very good ball from Ranjit. The last ball of this over coming. He only conceded 11 from 1.5 overs. That's a pretty decent figures for a left-arm pace bowler. That was a dipping full toss. And just another single to finish the sixth over. 6 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 44 runs. That was a very beautiful 2 overs from Ranjit CA. He conceded just 12 runs and took 2 wickets. A very beautiful 2 overs, and it's the time for the final over of first innings. Sujit is the new man in for team Red Wings and Amakal. Red Wings and Amakal in the Avasana over Iriana Etanu Sujit. That was a full toss and the batsman could not make use of it. Just a single, and it's Suhaib who was there for some time. Still not to unleash his armory of shots. The last 5 balls of this innings. Suhaib to Sujit. Sujit to Suhaib. That's a wide ball. Wide outside the off stump, and 1 more extra runs. 5 more balls remaining in this over. Suhaib is not taking the single. I think he wanna face all those 4 balls and at least hit 2 or 3 sixes. And that's the plan, I think. The last 4 balls coming. Another wide. Another extra run. The plan went in vain, I think. Yet another dot ball. He is not ready to take a single. He wants all those 3 balls now. The last 3 balls of this innings. That's what he was waiting for. 2 സിംഗിളുകൾ ഡിനൈ ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ കാണികൾക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു. തന്റെ ആർക്കിലേക്ക് വന്ന ഒരു ബോളിനെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് വെളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന Suhaib. That was a short pitched off cutter into the body line. Another wide ball. Another extra. The score moves to 53. 2 more balls remaining in this over. There is 1 more ball left in this innings. I don't know what happened there. He is not
Oh, there is some miscommunications between the batsman and the non-striker. Was not ready to take a single, and he left the field immediately. The last ball is coming. Fussy was the new man, and he scored a boundary of the last ball. And the score moves to 58 after completion of 7 overs. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ they need to win this match. Friends 11, best 11 Karuantala. They need to defend the total of 58, and it won't be easy. 42 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 58 റൺസ് എന്ന താരതമ്യേന വളരെ ചെറിയ ഒരു വിജയ ലക്ഷ്യം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നത് ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്താലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. But to win and to survive in this tournament, they need to do it. They need to defend 58 runs from their 42 balls. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന SNA വേഴ്സസ് യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും വേഗം ടോസിങ്ങിനായി കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തിച്ചേരുക. യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് ആൻഡ് SNA captains, please come to the commentary box for tossing of the next match. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം എത്രയും വേഗം അടുത്ത മത്സരം നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ടോസിംഗ് പൂർത്തിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ് ആൻഡ് SNA Cricket Association's captain, please come to the commentary point for the tossing of the next match, match number 8, day 2 VMPL season 4. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off. നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഈ മത്സരം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. The batsmen of team Red Wings Enamakal എത്രയും വേഗം ബാറ്റിംഗിനായി ഇറങ്ങുക. Lijesh and Nidin is coming out to bat for team
Red Wings and a Makal. And I think Safir is gonna bowl the very first over of this match. Amar is the new bowler. Amar is the opening bowler for team. Team SNA captain, please come to the tossing. Oh, that's a wicket. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ നിതിനെ എംഎസിനെ തിരികെ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് അമർ. That was a very beautiful ball to start the second innings. An early blow for team Red Wings and Makal. It's a wide. Jade is the new man in for team Red Wings and Makal. And the scores are open with an extra wide. A sensible batting, just rotating the strike. And now it's Lijesh. He's on strike. That's the first boundary of this match from the bat of Lijesh. Look at the replay. A beautiful shot. Up in the air, there the ball goes. That's a very huge six. Out of this ground. Back to back, 4 and 6 for Lijesh. He's also in a hurry to finish the match as soon as possible. Sensible batting after scoring two. Oh, that's close. That's close. No, the batsman is already grounded. From the replay, it's clear that the batsman was already grounded. But that was a very good piece of fielding from Safir. Defending. Jain is batting very carefully after first over. The score is 13 for the loss of 1 wicket. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 13 റൺസ്. 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 13 റൺസ്. ശേഷിക്കുന്ന 36 പന്തുകളിൽ 46 റൺസ് കൂടെയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. Kabir is the new bowler for team Friends 11, West 11, Karuvantala. Up in the air, very high, and takes it comfortably. Another big wicket down.
Lijes was batting. Look at that. It was a slower. It went. It got the elevation but not the distance. വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊന്തിയെങ്കിലും വേണ്ട ദൂരം ആ പന്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ലിജേസ് ഡിപ്പാർട്സ് ഇൻ ദ വെരി സെക്കൻഡ് ഓവർ. രണ്ടാം ഓവറിൽ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. താരതമ്യേന ചെറിയ 59 റൺസ് എന്ന ടാർഗറ്റ് ചേസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് വിങ് സേനമാക്കലിന് പക്ഷേ തുടക്കത്തിലെ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. A single and giving the strike back to Jain. That's a huge shot from the man Jain, who was looking like he's going to bat a sensible innings. Bat with dealing with singles, but now once he gets something in his arc, the ball disappeared out of this ground. Straight to the fielders and just a single, and the score moves to 21 after 1.4 overs. That was the slowest of the deliveries from Kabir, and the batsman missed it completely. Just one more ball remaining in this over. Score is 21. A single to finish this second over. End over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 22 റൺസ്. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന 30 പന്തുകളിൽ 37 റൺസ് കൂടെയാണ് റെഡ് വിങ്സ് സേനമാക്കലിന് ഈ ടൂർണമെന്റിലും രണ്ടാം വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി വേണ്ടത്. 37 runs from 30 balls. That's the target for team Red Wings Sanamakal. And I think Amar is continuing the attack. Amar BM is gonna bowl the second over of his quota. That's a wide to start. Another wide. 2 extra runs. Third wide in a row. 3 more runs added to the scorecard. The score now 25 for 2 after 2 overs. And that's a very good ball from Amar. After bowling 3 consecutive wides, it's a very good ball. The completely missed by the batsman. Just rotating the strike. Ajay CS not trying anything fancy. He just want to be there with a Jain. Is playing the supportive partner role here. Jain is batting brilliantly for Team Red Wings. The very big appeal. Another dot ball.
That's a sixer. Another six. He is being the catalyst to fasten up this reaction of this chase. ഈ ചേസിനെ എത്ര വേഗം തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വേഗം ഈ ചേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. A sixer and then a very careful shot. He's playing a vital role in this match. He's scoring runs and he's scoring them carefully and not trying to hit every ball. Single to finish this over, and score moves to 33 after the completion of 2 overs. And now it's 26 runs away from the victory. 4 overs, 26 runs required. Now Safir is gonna bowl this over. A single to start this 4th over. Now it's Ajay CS against Safir KP. A swing and a miss. Another dot ball from Ajay. He is struggling to rotate the strike. On the other hand, Jain is dealing with sixes and singles, but Ajay is not able to rotate the strike back to his captain. Oh, I think that was a replay for me. That's a huge six from Ajay. That's a very good shot, and the score moves to 40. A very good batting, a six and a single. Another loose throw. The team is now losing their control. They are very much frustrated because they are looking into a 3rd loss in a row. The score moves to 14. The win is just 17 runs away. Out of this ground. And the score moves to 47. And from the last 3 overs, they just need 12 more runs to win this match. You can see a dead silence in the fielding from the best 11 Karuvantala side. They almost realize the fact that it's almost out of their hands because they need to defend 12 runs from 18 balls. Thinking in an ideal way, it's an almost unachievable task. And if they cannot defend these 12 runs from the 18 balls, the defending champions are going out of this tournament. An adds and a single. That was a beautiful ball round the legs and clean bowled.
Fasi bowling a beautiful delivery. The next batsman is C2 for team Red Wings Sanamakal. Just 11 runs required from 16 balls. A single to rotate the strike back to Ajay CS. That's a no ball. Is that a no ball? Yes, it's a no ball and a boundary. 5 more runs. And now it's just one shot away. One shot away from the victory. And that's it. It's 58 runs on the scorecard. I think its scores are level. One more run required. Scores are level. And with that shot, it was best 11. ശവപ്പെട്ടിയിലേക്കുള്ള അവസാന ആണിയും അടിച്ചു കയറ്റുന്നു അജയ് CS. That ball, the last ball is coming. Just one run away from victory. Wide, and that's it. That's it for and best 11 Karuvantala, the defending champions, lost 3 matches in a row. തുടർച്ചയായി 3 മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തല അവരുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷകളും കൈവിടുന്നു. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ചിറ്റി മുല്ലശ്ശേരിയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലെത്തിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലയും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നു. ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലയ്ക്ക് ഇനി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വിദൂരമായ സാധ്യതകൾ പോലും അവസരിക്കുന്നില്ല. And that was a second consecutive win for team Red Wings Sanamakal after starting with a loss. And now it's the 8th game of the day between SNA and Unix. Toss നേടിയ യുണീക്സ് SNA ബാറ്റിംഗിന് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു. യുണീക്സിന്റെ ഫീൽഡേഴ്സ് എത്രയും വേഗം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതുപോലെ തീർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണ്. The fielders of Unix, please be on the ground as soon as possible.
I repeat, unique Venkidangu. എത്രയും വേഗം ഫീൽഡിങ്ങിനായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. യുണീക് വെങ്കിടങ്ങ് എത്രയും വേഗം ഫീൽഡിങ്ങിനായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്നത്തെ 8ാം മത്സരത്തിൽ SNA വേഴ്സസ് യുണീക്സ് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് വേണ്ടി ആദ്യ ഓവർ ബോൾ ചെയ്യുന്നു ജിൽസൺ and that was Amal Lal on strike for team SNA. That's a wide. ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ എടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ജിഷ്ണു PVക്ക് കൈമാറുന്ന അമൽ ലാൽ and followed by a wide ball. The score is now 2 runs from 1 ball. Straight into the hands of the fielder and it's a 6. Jeppu started scoring in the very first ball he faced. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറുമായി തന്റെ സ്കോറിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ജപ്പു ഫ്രം സൗത്ത് കൊറിയ. That's a beautiful shot and a boundary. A 6 are followed by a boundary. Jeppu starting to swing his bat. That's a beautiful shot and a 6 are a 6, a 4 and a 6 for Jeppu. Look at that shot and all looking 6.
Straight into the hands of the fielder Vishnu. And now Jaipur departs. The Jaipur saw came to an end. തുടർച്ചയായി 3 ബൗണ്ടറികൾ നേടിയതിനു ശേഷം നാലാം പന്തും ഒരു സിക്സറിനായുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ജയ്പൂരിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു. Siraj Kumar is the new man, a tall guy who is walking into the middle of Fatih Masane. A wide ball. It's the 19th run of this over. This over is 19 runs. One more ball remaining in this over. A dot ball to finish this over. And with that, the first over came to an end. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 19 റൺസ്. Reis is the new bowler. That's fixed, 2 runs. A dot ball. Another dot ball. A very good bowling by Reis. It was a chance to dismiss Amal, the dangerous man, and he dropped it. Look at the replay. It was in the air for some time. The keeper was underneath it, but he could not collect it properly and ended up being just a single. Two more balls remaining in this over. An unexpected bouncer. Look at the replay. It is bouncing very quickly. The last ball coming. That's a very big swing of that bat by the biggest man. That biggie from a biggie. Look at the bat swing. It goes a very big distance out of the ground and out of the range of the camera. ഈ ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് കൊപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും വലിയ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ ബോൾ. ആൻഡ് യുനിക്സിന് വേണ്ടി 3-ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനായെത്തുന്നു Mohsin K, the captain and icon player of Unix Venkidangu. That's a 6 to start the third over. 2.1 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 34 റൺസ്.
ആ 6 കൂടി 2.1 ഓവറിൽ 34 റൺസ്. A very good ball by Mersin. A dart ball. A superb Yorker from Mersin. And a very good batting by Amal. Just taking a single and rotating the side to Shiraj K. Just another single. And now it's Amal Lal back on strike. The Jikulal of SNA. A very big swing and another miss. The last ball of this over coming. A couple of runs to end this over. The score moves to 38 after the completion of 3 overs. 3 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 38 റൺസ്. Subish is the new man. And known as Bundy is gonna bowl the 4th over. Bundy, jersey number 14. A very good slow over. The wide slower, a lawful toss one. The batsman could not make anything in it. It's a boundary from Amal Lal. The white, an extra run to the scorecard. And the slower does the trick. Bundy does the trick for the team. Unique Venkidangu. Amal Lal, who was looking dangerous, departed on a slower ball. He tries to connect the ball which was very outside his arc. And a slight tip into the hands of the wicket keeper. And there he goes. And the new man is Ridin. Ridin is the new man.
That's a beautiful shot from Luttu. Ridin PJ. And on as Luttu starts with a boundary. Look at that shot. Wow, that was a beautiful shot. That's very high up in the air. Fielder takes a comfortable catch, and the innings of Ridin came to an end in the very second ball he faced. It got the elevation but not the distance. വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പറന്നു പൊങ്ങിയ ആ പന്തിന് പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ദൂരം ലഭിച്ചില്ല. ആ ഫീൽഡറുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗം തന്നെ റിദിൻ പിജെയുടെ ഇന്നിംഗ്സിന് ഒരു അവസാനം കുറിക്കുന്നു. Now it's Bharathan. It's Vineet Bharathan is the new man. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 2-3 പട്ടുകൂറ്റൻ സിക്സറുമായി മനോഹര ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിനീത് ഭരതൻ is the new man in. 4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 48 റൺസ്. റെയ്സ് is the new bowler. ആദ്യ ഓവർ 9 റൺസിന് എറിഞ്ഞു മാറിയ മനോഹരമായ ഒരു ബോളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മുഹമ്മദ് റെയ്സ് T is the new bowler for team Unix. That's out of this ground. A short pitch delivery to a tall man. A very bad decision. ഇത്രയേറെ ഉയരമുള്ള ഒരു ബാറ്റ്സ്മാന് ഒരു ഷോർട്ട് പിച്ച് ഡെലിവറി നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. And he strikes back in the very second ball. That's the kind of replay you should give to the batsman. Race taken the wicket off that man and he departs, and new man in, the hero of last match. അവസാന മത്സരത്തിൽ 2-3 പട്ടുകൂറ്റൻ സിക്സറുമായി എസ്എനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച പ്രണവ് കെഎം is the new man. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറുമായി സ്ലഡ്ജിങ്ങിനുള്ള മറുപടിയുമായി തുടങ്ങുന്നു പ്രണവ് കെഎം. That's a beautiful shot. Second sixer of this over. A very good ball from Race. A dot ball. A slow Yorker. That's a boundary from the bat of Pranav. Scoring is going high like a rocket. വളരെ വേഗം തന്നെ സ്കോറിംഗിന് വേഗം കൂടുന്നു. ഈ ഓവറിൽ 2 സിക്സറും ഒരു ബൗണ്ടറിയും അടക്കം 16 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് സ്കോർ ബോർഡിൽ. There is one more ball left in this over. There is one more ball left in this over. Umpires, please not. It was a 6, a wicket, 6, a dot and a boundary. There is one more ball left in this over.
Oh, that's a wicket to end the over. Over അവസാനിച്ചെന്നു കരുതി തിരിഞ്ഞു നടന്ന റയീസിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് പ്രണവിന്റെ വിക്കറ്റ് എടുക്കാനെന്നൊരു നിയോഗം പോലെയായി മാറുന്നു. ആ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ പ്രണവിനെയും കൂട്ടി മടങ്ങുന്നു റയീസ്, മുഹമ്മദ് റയീസ് ഓഫ് ടീം യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങ്. Now Nitin Takudu is the new man in for team SNA Cricket Association. 5 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 64 runs. The last 12 balls of this innings coming. I think Bundy, no, it's not Bundy. Mullassery is gonna bowl the 6th over. He's completing his quota of 2 overs. That's a misfield. A single converted into a boundary. A first boundary from the bat of Bharathan. Vinit Bharathan. That's a huge six. That's Bharathan SA for you. Showing the muscle power of a policeman. Taking the bowler on. And a huge six. That's a wide. One more extra run. Another six. A sheer power hitting from Vinit Bharathan. 4 and 2 sixes. A single and giving back the strike to Nitin Takudu. Look at the batting strength of SNA. They are 5 down. Still, the new man was Nitin Takudu, who was once an opener for many teams in many leagues. That's a very depth. That shows the very depth in the batting of SNA. That's not a wide because the batsman shuffled to the right of him. And from the completion of 6 overs. 6 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 83 runs. Just one more over remaining in this innings. As I was saying earlier, look at the batting depth of SNA Cricket Association. ഒരുപാട് ബാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആവനാഴിയിൽ. 6 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 83 runs. ഈ മത്സരവും വിജയിച്ച് നോക്കൌട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ 21-ാം തീയതി നടക്കുന്ന നോക്കൌട്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് സുജിത് മണലൂർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആരും എതിരിടാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു സംഘമായി മാറും SN ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന SNA ടീം. And now Ansar, the regular last over bowler for team Unique Venkidangu. Unique Venkidangu in the death over specialist. Ansar is going to bowl this over against Takudu. A single to rotate the strike back to Vinit Bharathan. The last 5 balls coming. It's a wide ball.
And it's one for this over. That's a swing and a miss. A dot ball. Another beautiful ball from Ansar. Second dot ball of this over. The score is still 85 for the loss of 5 wickets. No, it's 6 wickets. No, beg your pardon, it's only 5. Up in the air, I think it's gonna be a boundary. It's a boundary from the bat of Vinit Bharathan. It was very high. And it scores a boundary. The last 2 balls coming. That was a chance for a wicket, but the keeper missed it. It was a top edge, but it was over the keeper. He tried for a one-handed catch, but he missed it. And now it's Nitin Takuru back on strike for the last ball of this innings. The score is 90. Can he make it 96? Just one more ball remaining. Nitin Takuru. Straight down the ground. Oh, it's a boundary. And the score moves to a 94. Vishnu could not save the ball. And it's 94. ഈ മത്സരത്തെ വിജയത്തോടു കൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ഒരു 50% മുകളിലെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന SN അരിമാവിന് ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. If they can win this match, they can almost confirm that they will be facing Foykanauth on the qualifier number 1 holding on 21st of January 2024 in this ground. Edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge.
Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. മത്സരത്തിന്റെ ആവേശകരമായ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് വേണ്ടി ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഇന്നിംഗ്സ് കാഴ്ചവെച്ച വിഷ്ണു ആൻഡ് ഇൻ ദ നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡ് ഇന്ന് കാലത്ത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒരു വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി നമ്മളെ ഏവരെയും കോരിത്തെരിപ്പിച്ച മുഹാസിൻ ആൻഡ് Ridin PJ is gonna bowl the very first over for team SNA Ajimau. Started with a 6. That's Vishnu PA. SNAയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർ റിദിൻ PJ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ സ്ക്വയർ ലെഗിന് മുകളിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറുമായി ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു. They are chasing a total of 94 runs. They need this kind of a start. A very big appeal, but the umpire is not interested. Bowling slightly outside the off stump and perfectly inside the white line. That is an experienced bowler's line and length. Another dot ball. ആദ്യ പന്തിൽ സിക്സർ നേടിയെങ്കിലും തുടരെ രണ്ട് പന്തുകൾ ഡോട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനോഹരമായി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന റിദിൻ PJയും SNAയും പരിചയ സമ്പത്തുന്ന വലിയ വജ്രായുധം തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നതിന്റെ ആ കോൺഫിഡൻസിന് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ 100 മാർക്ക് നൽകേണ്ടത്. ആദ്യ പന്തിൽ എന്താണ് പിഴച്ചത്? അത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് പന്തുകളിൽ തിരുത്തി മുന്നേറുന്നു. There's another big appeal going on. Still there is no nick. That is Ridin PJ. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിലെ ഒരാളായ വിഷ്ണു പോലും ഋതിൻ PJയെ നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാഴ്ച. That's a beautiful shot and a boundary. A 10-run off on the scorecard. That was a slower bouncer and he picked it very well.
That's the end of first over. The score is 10 runs for the loss of 0 wickets. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 10 റൺസ്. Pranav is, I think, the new bowler. Pranav is going to bowl the second over for Team SNA. സുജിത് മണലൂർ എന്ന അവരുടെ ബോളിംഗ് ചാണക്യൻ ഇല്ലാത്തിടത്ത് സുജിത് മണലൂരിന് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയി വരുന്നു പ്രണവ് KM for Team SNA Cricket Association. That's out of the park, showing അതിമനോഹരമായ ഒരു സിക്സറുമായി തന്റെ ഇന്നിംഗ്സിനും 2 ഓപ്പണേഴ്സും സിക്സറോട് കൂടി തങ്ങളുടെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. Oh, look at that shot. A very big six from Mullassery. Same shot right, but this time he missed it. Very good comeback from Pranav. ഈ ലീഗിൽ ഈ രണ്ടാം പൂളിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാരാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മത്സരമാണിത്. Up in the air, takes a very beautiful catch, a running catch to the right side of the fielder. That's a very difficult catch, even though it looked like a simple one, but it's not that simple, buddy. A very good catch, man. The jersey number 7, I don't know his name, but I won't forget him. It was a very good catch. And the opening batsman departs. Mohsin, who was looking dangerous, departs in the very third ball he faced. Jitu Francis is the new man in. They need to bat aggressively throughout this match because they are going to chase down a total of 94 runs to win this match. ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു ഇന്റൻസിയോടുകൂടി ഇതേ ഒരു ആക്രമണോത്സുകതയോടുകൂടി ത്രൂ ഔട്ട് ഈ മത്സരത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Start from the bat. Yes, it's a single from the bat. 2 more balls remaining in this over. Into the leg of the batsman. Last ball coming. A dot ball. Pranav KM bowled the decent first over. Just gave 7 runs and took a wicket off the dangerous man Mullassery. Into the gap and a couple of runs. Luttu could not save that. And with that, the second over came to an end. 2 over pinnable scoreboard. 1 wicket നഷ്ടത്തിൽ 19 runs. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എതിരിടുന്ന ബെസ്റ്റ് 11 versus Friends captains. Please come to the commentary point for the tossing. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ അണിനിരക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് 11ന്റെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ പ്ലേയിങ് 11ഓട് കൂടി കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്തേണ്ടതാണ്. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഈ ദിവസത്തെ 9ാമത് മത്സരമായ ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തല വേഴ്സസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കൊട്ടിങ്ങൽ മാച്ച് എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. Now it's Nidin who is going to bowl the 3rd over.
Up in the air. Another wicket down. Jitu Francis departs in the first ball of the third over. മൂന്നാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ജിത്തു ഫ്രാൻസിസിന്റെ വിക്കറ്റും നഷ്ടപ്പെടുന്നു യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന്. A single, and the dangerous man Vishnu is on strike after a while. 4 balls remaining in this over. Just a single. A very good bowling by Nitin Anthony is bowling a super bowler. 3 balls bowled. Take 1 wicket. Just gives 2 runs. That's a boundary. A short pitch ball finished by Santosh. And the score moves to 25. Another single. The score moves to 26. The completion of 3 overs. After the completion of 3 overs, the score moves to 26 runs for the loss of 2 wickets. 4 more overs remaining in this match. And there is 69 more runs to win this match. It's about to start the 4th over from Pranav. That's a very good shot. And a boundary. A boundary from the bat of Santosh. That's a huge 6. A huge 6 directly onto the top of the coconut tree. 6 runs. The score moves to 37. Another one. I think it's
Oh, that was a beautiful fielding performance. And the man who was looking dangerous departs. Look at the replay. It was on the sky for a long time. And, oh, I think not visible in the camera. It's a wicket. It was a very good catch. A boundary to start the innings. A very good shot on the rise, taken on the rise, and one bounce and a four. A single and race is off the mark. Vishnu, who is not exploding as we expected. The score moves to 42 for the loss of 3 wickets. It's the last ball of the 4th over coming. Yet another dot ball from the bat of Vishnu. He is not able to explode as we expected him to explode. 4 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 42 റൺസ് for the loss of 3 wickets. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന 18 പന്തുകളിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്നതിനായി യുണീക് വെങ്കിടങ്ങിന് 53 റൺസ് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. And now it's Jatan Jepu is gonna bowl this 5th over. A single to start the 5th over. Vishnu is back on strike. Score moves to 43. Now they require 52 runs from their 17 balls. That's a sixer from the bat of Vishnu. Now he's gonna take the charge of attack. Oh, look at the replay. That was a short pitch delivery. And through the square left, he scored a very beautiful 6. That's a beautiful shot. A power hit from the bat of Vishnu. And a boundary. The ball goes out of the ground. Another boundary. And now Vishnu is dealing with 6s and 4s only. He started with a 6 and followed by 2 boundaries. The score moves to 57 in a quick manner. Now it's 38 runs away with 14 balls left.
A third consecutive boundary for Vishnu. The score moves to 61. Just 34 runs away. The last ball of this over coming. 4 overs, 5 overs completed. That's a wide. And a one bounce for this over. The score moves to 62. Already 20 runs scored from this over. Turns out to be an expensive over from Jishnu. Another wide. Score moves to 63. That's a sixer to finish this over. A very expensive over for Team SNA. And a very good over for Team Unix. Venkidangu 27 റൺ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഓവറിൽ നിന്ന്. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന 12 പന്തുകളിൽ മത്സരം വിജയിക്കുന്നതിനായി just 26 more runs. Score is 69 and they need 26 more runs from 12 balls to win this match. And now it's Ridin, one of the most toughest guys you should ever face in this tournament. This tournament is the bowler Ridin PJ is going to bowl the 6th over of this match. 12 പന്തുകളിൽ 26 runs ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ടീം SNA. Swing and a miss. ഒരു വശത്ത് അടിച്ചു തകർക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രൈക്കിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം. You don't need to try for some fancy shots and make dot balls and build pressure in the other end. You need to give as much as strike possible. As I said, ഒരു വശത്ത് ഇത്രയേറെ മനോഹരമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രൈക്കിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കണം. വൻപൻ അടികൾക്ക് ശ്രമിച്ച് 2 ഡോട്ട് ബോളുകളുമായി ഒരു വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നു റെയ്സ്റ്റി. A brainless batting from this man. I must say, I may be harsh on him, but it's the truth. You need to give the strike to Vishnu. We just wasted 2 balls and still he is on the non-striking end. Subish Bandi is the new man. The 3rd dot ball. Pressure building on the Unix Venkidangu dugout. They were expecting a win after the last over blast of Vishnu, but he is on the non-striking end now. ആകെ 1 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത 4 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു മാറുന്ന Lutto for Team SNA. Once again he is becoming the savior of the team. A very good bowling. Now 25 more runs away from victory. Just 8 balls left. Just another single. The last ball of this over coming.
They need a boundary. They need a sure boundary. And they need to keep Vishnu in the striking end for the last over. അവസാന ഓവർ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും 20-ൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ടാർഗറ്റും വിഷ്ണുവിനെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്കും എത്തിക്കാനായിരിക്കണം യുണീക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. Just 2 runs scored in the last ball. And it was a very brilliant over from Ridin PJ under pressure. അതിനിർണായകമായ ഒരു ഓവർ വെറും 4 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു മാറുന്ന Ridin PJ, showing his experience here. Now it's 22 runs from 6 balls. A new bowler. Who is gonna be that bowler? അവസാന ഓവർ ബോൾ ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയൊരു ബോളർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്. They need a bowler who can go out and seal the match for them. It must be, if they can win this, it must be a pool champion win for them. They will be the champions of this pool. Oh, they are planning to give the ball to the young guy, Amal Lalu, who is not a regular bowler. It's gonna bowl the final over of this match. 22 runs required from 6 balls. Amal Lal, is that the right decision? Let's wait and watch. ഇതൊരു ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നോ എന്ന് 6 പന്തുകൾക്കിപ്പുറം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. Let's wait and watch. A dot ball to start. That's a very good ball from Amal. That's a short pitch one. And it's a sixer. രണ്ടാം പന്തിൽ ഒരു സിക്സർ നേരി മത്സരത്തിലേക്ക് യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് പ്രതീക്ഷ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു വിഷ്ണു. The young guy, the small guy with a big hitting power. It's 4 balls, 16 runs. Amal Lal. A pressure building in the both sides. ഏത് വശത്തേക്കും മാറി മറിയാവുന്ന മത്സരം. 4 പന്തുകൾ 16 റൺസ്. It's not taking the single. It's the right decision in this point. But now it's 3 balls, 16 runs. They need at least 2 sixes and a boundary. 2 സിക്സും 1 ഫോറുമെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ മത്സരം ജയിക്കാൻ അവസാന 3 പന്തുകളിൽ യുണീക്സ് വെങ്കിടങ്ങിന് വേണം. And with that, it's the match sailed and secured by SNA. And I think most probably they will be the group champions of Pool B. Hitter Jikulal secured the match for his team. Just a single. No, he's not ready to take a single. He's gonna bowl the last ball. Jikulal bowled 5 balls for just 6 runs. Just another single. And 3 consecutive wins for Team SNA. ആ വിജയത്തോടു കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാവാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ടീമായി മാറുന്നു SNA അഴിമാവ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ.
ഈ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവുമായി ഈ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു പ്രണവ് KM ഓഫ് ടീം SNA അരിമാവ്. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഓഫ് ദിസ് മാച്ച്. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നടക്കുന്ന ക്വാളിഫയർ 1 മത്സരത്തിൽ ഹോയ് കണ്ണോത്തിനെ നേരിടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ടീമായി മാറുന്നു SNA അരിമാവ്. പോകുവാൻ ദൂരമേറെയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ. വഴിപിഴയ്ക്കാതെ മിഴിപിഴയ്ക്കാതെ ഒന്നിച്ചൊന്നായി പോരാടിടാം, ഒന്നിച്ചൊന്നായി നേടിടാം. Let's fight together in the qualifier 1 of VMPL season 4. And that's the end of that game. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എതിരിടുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റിങ്ങൽ വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തല. ടോസ് നേടിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റിങ്ങൽ ബോളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ബാറ്റിംഗിനായി എത്തുന്നു ടീം വെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തല. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge.
Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. A dot ball to start the innings. A couple of runs, a fixed 2 runs in the very second ball to start the scoring for team Best 11. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട ബെസ്റ്റ് ഓഫ് കരിവന്തലയ്ക്ക് ഒരു വിജയത്തോടു കൂടി ഒരു സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടു കൂടി ടൂർണമെന്റിൽ just a single. No, they very well fielder and denied the single. Yes, I was saying something. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 3 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു വിജയവും 2 പരാജയവുമായി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കൊറ്റുങ്ങൽ. Another dot ball. They need to win this game to stay alive in this tournament. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം കൂടിയേ തീരൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കൊറ്റുങ്ങലിന്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സുഗമമാവൂ. That was a short pitch delivery and another couple of runs from Mehroof. No, the batsman was too high. A single to end the over. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 5 റൺസ്. Jarin is the new bowler. He's gonna bowl the next over. Just a single. He's not taking any risk. He knows this is the last match of his
BMPL Season 4. And he want to bat as much as possible. He want to make a big score at least in this game. And that's why he's... A very good ball from Jerry. A dot ball. That was a short pitch delivery and a punish for a boundary by Fussy. The score moves to 10 after 1.3 overs. Up in the air, and it's a huge six into the top of the commentary stand. A very good shot from Fussy against Jury. A back-to-back boundary and a six. That's a single to the point, and now it's Suhai back on strike. Sorry for the interruption in the commentary. That was a dot ball from Suhail. That's a wide. One more run to the scorecard.
Up in the air, and it's a boundary. It was in the slot of Fuzzy, and he scored a huge shot, but it was only a boundary because there was no six available in that region due to the ground's geographical matters. Oh, that was a very good shot, but stopped by the fielder. A single, and now it's Suhai back on strike. .5 overs completed. 29 for the loss of 0 wickets. The last ball of Suhail's over coming. It was the battle of brothers, Suhail and Suhaib. A loose throw from Maharoof. Luckily it was saved by the fielders. It didn't cost any extra runs. And after the completion of 3 overs, the score is 29 for the loss of no wicket. A very good over from Suhail. He considered just 8 runs. A very pretty decent over. Now it's Nasmal who is gonna bowl the next over. And Nasmal to Fasi. Oh, that's a very good ball to start the 4th over. Let's watch in the replay what happened here. Oh, the net seen to the stumps. A clean bowl. Fuzzy, who was batting brilliantly, is walking back. And now I think it's the new man. Who is the new man? Safir, another left-hander who is coming to bat. Barcelona, way to go. Live freely. He is the new man for team best 11 Karuvantala. I have not seen Safir in the battle നിന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച തരത്തിലുള്ള സിക്സറുകളോ പട്ടുകൂറ്റൻ ബൗണ്ടറികളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. I know he is capable of doing much more. A swing and a miss. അങ്ങനെ പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അസ്മാബി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കേരളം തന്നെ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർമാരിൽ ഒരാളായ രാജു ബായ്ക്കെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. Another dot ball. I was saying something. കുസാറ്റ് കളമശ്ശേരിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള രാജു ബായ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എറണാകുളത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർമാരിൽ ഒരാളായ രാജു ബായ്ക്കെതിരെ തൃശൂരിന്റെ വൻപന്മാരായ ശ്രീസ്ലാലും വിവേക് മോഹനും വരെ പതറി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് മിറാക്കിൾ 11 പാലപ്പെട്ടിക്ക് വേണ്ടി സഫീർ കാഴ്ചവെച്ച 16 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 40-ൽ പരം റൺസ് നേടിയ ആ ഒരു ഇന്നിംഗ്സ് മാത്രം മതി സഫീറിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. He is capable of doing much more things. Just a single run. Now it's Suhaib back on strike.
It's a sixer. It's a sixer from Suhaib. The score moves to 36. A slower and a quick single. നാല് ഓവർ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 37 റൺസ്. Suhail is coming back to bowl the fifth over. That's a class shot from Suhaib. And it's another boundary. Giving back the strike to Safir. It's 42 runs after 4.2 overs. It's a boundary, a full toss. Safir sent the ball to somewhere out of this ground. A very good comeback from Suhail. A dot ball. That's a wide. The score moves to 47. Oh, there is a change in the decision. It's a no ball. And a free hit coming. It's a couple of runs. That was a good shot, but it was a grounded one and it only gets 2 runs. A very good comeback from the bowler, Suhail. And it's end of the 5th over. 5 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 49 runs for the loss of 1 wicket. The last 2 overs. Mehroof is gonna bowl this 6th over. Score after 5 overs, 49 for the loss of 1 wicket. It's a single and 50 up on the board for team Best 11 Karivantala. Best 11 Karivantala scoreboard 50 runs കൂട്ടിച്ചേർ 50 runs എത്തുന്നു.
And it's Safir is on strike. A very good fielding from Nasmal. Another dot ball. Ball outside the white line, and it's a white. One more run to the scorecard. The score moves to 51. That's boundary, yes. A boundary from the bat of Safir. Two balls. Now 3 balls done. 55 upon the scorecard. 3 more balls remaining. Another wide. One more run to the scorecard. Straight to Suhail, and he makes no mistake. That's the end of Safir's VMPL season for batting. VMPL season 4-ലെ തന്റെ 4ാം ഇന്നിംഗ്സും തന്റെ അവസാന ഇന്നിംഗ്സിലെയും ബാറ്റിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച് മടങ്ങുന്നു സഫീർ. The new man for West 11 Karuantala is Kabir. A dot ball from Raharuf. A very good ball. And it's the last ball of his spell coming. He bowled an excellent over so far. So far, so good for both Mehroof and friends of Kotungal. Another dot ball to finish. The spell of Mehroof. 2 over പിന്നിടുമ്പോൾ 2 over എറിഞ്ഞു തീർത്ത മെഹ്റൂഫ് വെറും 12 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് സഫീറിന്റെ ഒരു വിലപ്പെട്ട വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 6 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 56 റൺസ്. Abhi is gonna bowl the final over. Now it's 56. Very good ball from Abhi. Suhaib is likely to just rotate the strike even in this time. It's the last over of the game. Don't know what is going through his mind right now. Just another single. A very good bowling from Abhi. 2 balls, just 2 singles given. Score moves to 56 after. No, it's 58. Swing and a miss from Suhaib. Abhi bowls a dot ball. Just 3 more balls remaining in this innings.
Another swing and a miss. Two back-to-back dot balls by Abi. There's two more balls remaining in this innings. The score is now 58 for the loss of 2 wickets. Swing and a miss again. That's 3 dots in a row for Abi. A very good piece of bowling. The score is only 58 after completion of 6.5 overs. Just one more ball remaining in this innings. So far, so good for team Friends of Kettungal. Another swing and a miss. He's not ready to bowl, ready to run for a one. Byron, I think he's frustrated by himself. 7 over pinnable scoreboard 58 runs മാത്രം. ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയാൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെറ്റുങ്കലിന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നോക്കൌട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത തുറക്കപ്പെടും. And for best 11 Karivantala, it's the match of pride. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു വിജയമെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാതെ തല താഴ്ത്തി മടങ്ങേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാൻ ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തലയ്ക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു വിജയം അനിവാര്യമാണ്. Mr. Shuhaib and Safir, please come to the commentary point. I request Mr. Shuhaib and Safir, please come to the commentary point. Okay. രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന SNA അഴിമാവ് ആൻഡ് റെഡ് വിങ്സ് ടീമിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ടോസിംഗിനായി എത്രയും വേഗം കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തിച്ചേരുക. I repeat, the captains of SNA and Red Wings, please come to the commentary point for the tossing of the final match of day 2. Live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. It's the same opening jodi for Friends of Kettungal. Suhail and Mehroof. Amar BM is going to bowl the first over for team. Best 11 Karivantala started with the dot ball. Is that a catch? Yes. A very good catch taken by Safir. And now Suhail departs. An early blow for our team.
Friends of Kettungal, they still have hopes in this tournament. ഈ മത്സരത്തിലെ മികച്ച ഒരു വിജയം ഒരുപക്ഷേ ടൂർണമെന്റിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റു വശത്ത് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തി മടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം തേടിക്കൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് 11 കരുവൻ തല. That's a wide and then one extra run. The scoreboard is open with an extra. Mehroof is on strike. The score is 2 for the loss of 1 wicket. Another chance taken by Safir again. 2 wickets in this over. Both the openers are back in the hut. ആദ്യ 2 പന്തുകളിൽ തന്നെ 2 ഓപ്പണേഴ്സും തിരികെ പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. A very dangerous situation for friends of Kettungal. That's a sixer. A very fast ball sixer from Nasmal. And the score moves to 8. Another dot ball in the 5th ball of the first over. The score is 8 runs. They need 51 more runs to win this match. That's a wide and 1 extra run. The score moves to 10. A dot ball to finish the 5th over, first over. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 10 റൺ. A very good ball from Fassi. A dot ball to start the second over.
Straight to the man, Anoop, and taken comfortably. Oh, that was a crucial wicket. Now the things are getting a bit tougher for team Friends of Kettungal. വെറും 59 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ വിജയലക്ഷ്യം. They didn't bat responsibly. ഓപ്പണേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ അലക്ഷ്യമായി ബാറ്റ് വീശി. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ രണ്ടാം പന്തെത്തുമ്പോഴേക്കും മുൻനിരയിലെ 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കെട്ടിങ്ങൽ മത്സരത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ടീമിനെ തള്ളിവിടുന്നു. That's a sixer. Jerry started with a sixer. The score moves to 16. A sloppy fielding. They are very, very irresponsible in the area of fielding right now. Giving very easy runs for the team. And 2 more runs to the scorecard. Score moves to 18. There's another single. Score moves to another misfield. Another wide. Score moves to 20. Now it's 39. Sorry. 39 more runs from 32 balls. Very achievable total. That's a huge 6 from Jerin. Second 6 of this over. The score moves to 26. After the completion of 1.5 overs. One more ball remaining in this over. A single to end the over. Score moves to 27. "32 runs from 30 balls. Almost run a game, but they need to keep their nerves and they need to score runs without losing any more wickets because they already lost their top 3 wickets in the first 2 overs. Just show some responsibility and the game is yours, buddy." A very good start from Safir. That's a no ball. And it's a free hit coming. Up in the air. It's a free hit. One more run.
Another dot ball to Abhi. Score is 29 for the loss of 3 wickets after 2.3 overs. That's a very good shot. A boundary from the bat of Abhi. The score moves to 33. And now it's 26 runs away. Just a single. And Jerry back on strike. The last ball of this over coming. A dot ball to finish the over. A very good over from Safir KP. 3 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 34 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ്. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന 4 ഓവറുകളിൽ വിജയിക്കുവാൻ they need to score 25 more runs from 24 balls. Amar BM is going to bowl the 4th over of this match. Another dot ball from Abhi. A very good start to the 4th over by Amar. A single taken. Now Jerry back on strike. That's a beautiful shot from Jerry. And the score moves to 41 runs. Just 17 more rounds away from victory. Just 3 shots heavy. 3 more balls remaining in this over. Just a single. And now it's Abhi's turn. 2 more balls remaining in this over. That's a class shot. A boundary from the bat of Abhi. It's much more playing like a one-day innings. Taking his time, looking at the ball, just playing to the gaps. I think it's a 4th or 5th ball that is hitting his leg and he is trying the same shot. I don't know what is going through his mind. It's a dot ball and after the completion of 4 overs the score is 46 runs and now it's 13 runs away from winning this match and most probably getting into the next round. Sugesh is the new bowler. Jarin is there in the middle to strike that first ball.
Wide to start the fifth over. Now just 2 shots away. രണ്ട് സിക്സറുകളുടെ ദൂരം മാത്രം. A very slow one from Sugesh. Jerry misses it. That's a wide and an extra. 2 more runs added to the scorecard. Look at that ball. Now it's Abi back on strike. Another typical Abi shot. He is very much strong in the offside. The score moves to 53. Another wide. And now it's just 5 runs away from winning this match. That's a reverse sweep and the scores are level. The scores are level. I think it's the time for Ketoor Place. Friends of Ketoor Place. They can celebrate now. I think they are going to the next rounds of this league. Another boundary to finish the match. And it will help them to raise some run rate. And the match finished. That's a beautiful performance from Abi in this match. And the man of the match of this match between Best 11 Karivantala and Friends of Ketoor is Abi. You are the man of the match of this game. Please come to the ceremonial point to receive your Man of the Match award. I request Mr. Nahas, please come to the commentary point for helping me sometime to be here in the commentary point. I request Mr. Nahas, please come to the commentary point. I request Mr. Sunir. Mr. Sunir, please come to the commentary point for helping me out here in the commentary section. I request Mr. Sunir. I request Mr. Sunir, please come to the commentary point for helping me out in this commentary.
വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ please start the match as soon as possible. VMPL സീസൺ 4 ന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ അവസാന മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി SN അഴിമാവിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻ പട്ടം തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡ് വിങ്സ് എനമാക്കലും പോരടിക്കുമ്പോൾ റെഡ് വിങ്സിന് വേണ്ടി ഓപ്പണിംഗിനായി ഇറങ്ങുന്നു നിതിൻ ആൻഡ് ലിജേഷ്. Up in the air and takes a comfortable catch, and Nitin departs in the very first ball of this over. നേരിട്ട് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ റെഡ് വിങ്സ് എനമാക്കലിന്റെ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ നിതിൻ എംഎസിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് റിതിൻ PJ strikes for team SNA. The new batsman in for team Red Wings, it's Jane. That's a single, very good ball from Ritin. That's a very good shot from Lijesh. A very good shot from Lijesh to start his scoring. A very good comeback ball from Ridin PJ. Just 2 more balls remaining in this over. The score is already 5 runs. That's a sixer to end the over. ആദ്യ ഓവറിന്റെ അഞ്ചാം പന്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറുമായി സ്കോർ ബോർഡ് 2 അക്കം കടത്തുന്നു ലിജേഷ് ഫോർ റെഡ് വിങ്സ് എനമാക്കൽ. A very good ball from Ridin PJ to end the over. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 11 റൺസ്.
It's Pranav KM who's gonna bowl the next over of this match. The second over is in progress. Pranav to Jain. He tries for a big hit. Just a single. A very good ball from Pranav KM. A dot ball followed by a single. A very good start to the That's a boundary from Lijesh. The score moves to 16 after 1.3 overs. Up in the air. The bowler underneath it. He takes it comfortably. The dangerous man, Lijay, is walking back. A Pranav strikes for Team SNA. Look at the replay. A top edge. Flying high in the sky. And straight to the bowler. Takes a comfortable catch. And there he goes. Now the new man is Ajay CS. It's a dot ball. Another single to end the over at our Pinnamal scoreboard 17 runs. The loss of 2 wickets. Umpires, please check the Mullassery എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണം. വെളിച്ചത്തിന്റെ കുറവ് ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതിനു മുന്നേ തന്നെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ബോളിംഗ് ടീം അടുത്തതായി ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ബോളിംഗ് എത്രയും വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ മത്സരം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Nitin Anthony is the new man who is going to bowl the third over. A dot ball to start. Another dot ball. A back-to-back dot balls from Nitin Anthony. Ajay CS struggling a bit to score some runs. 4 more balls remaining in this over. A pretty decent start for Nitin Anthony. A ball, 2 excellent yorkers, 2 excellent deliveries, 2 dot balls. Very big appeal going on. I think the umpire thinks it's not out.
3 balls bowled, just 1 runs given. A very good over from Nitin Anthony. Straight to the fielder. The tall man takes a comfortable catch, and the captain Jane, who is also walking back. A very good start for Team SNA. തുടർച്ചയായ 4ാം മത്സരത്തിലും വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കുതിപ്പ് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു SNA Cricket Association. Look at that catch. Shiju is the new man in. 2 more balls to go in this over. The score is only 18. Leaves the ball, and it's another dot ball from Nitin Anthony. 5 balls bowled, just given 1 run, and took an important wicket of Jane. A couple of runs to end the over. That was a very beautiful over from Nitin Anthony for Team SNA. Just 3 runs given. Waiting for the 4th over bowler. Who is going to bowl the 4th over, I think. I think it's Ashwin Das is going to bowl the 4th over. Captain Ridin giving some tips. Sharing some experience with the bowler. The 4th over is going to be bowled by Ashwin Das. Right into the legs of the batsman. It's a leg bye. There is no leg byes allowed in this league, so it's a dot ball. A very good start by Ashwin Das Oyu. Another beautiful ball. A very big chase by the fielder Kannan. A very good throw into the keeper's hands. Just another single. And now it's Siju is on strike. Another single. They are just dealing with dot balls and singles. It won't hurt the SNM army because they have great capacity of batsmen. Another single. Shiju is back on strike. 2 more balls to go. A dot ball. Yet another good over for Team SNA. അതിമനോഹരമായി മറ്റൊരു ഓവർ കൂടി SNA അരിമാവിന് വേണ്ടി. 5 ബോളുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വെറും 3 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു ബോളിംഗ് പ്രകടനം from Ashwin Das Oyu. That's a 6 to end the over. ഈ ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് മനോഹരമായ ഒരു 6-ന് തൂക്കിയടിക്കുന്നു ഷിജു. The score moves to 29 after the completion of 4 overs. The captain is back to the attack. 5ാം ഓവർ ബോൾ ചെയ്യുന്നതിനായി team captain Ridin PJ, one of the finest bowlers of this league. ഈ ലീഗിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർമാരിൽ ഒരാൾ. Ridin PJ is leading the attack.
On the 5th over for team SNA. Another heads to the third man. Another beautiful fielding by Kannan. Directly into the hands of the wicket keeper. Up in the air, got the distance, and it's another 6 from Shiju. Shiju is slightly changing the gears. He got a ball, slightly over pitched one. I took it into the stance of a commentary and scored 6 runs from it. Another boundary. A 6 followed by a 4. 10 runs from last 2 balls. The score moves to 40. .4 overs bowled. 40 runs for the loss of 3 wickets. The last 2 balls coming. It's Lutto striking for SNA. തന്നെ 2 ബൗണ്ടറികൾ നേടിയ ബാറ്റ്സ്മാനെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ലോവറിലൂടെ തിരികെ പവലിയനിലേക്ക് അയക്കുന്നു ലുട്ടു. Ridin PJ, the captain and the leader of team SNA Cricket Association. The last ball of the 5th over coming. 5ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തെറിയാൻ പോകുന്നു. The score is only 40. A pretty decent job done by the team SNA Cricket Association. Just 1 more ball remaining in this over. The new man is Shamsad. Another wicket down. Clean bowled. It's the 3rd wicket of this match for Ridin. Even though he conceded 22 runs, he took the vital 3 wickets for his team. That's what a quality player brings to your team. Now it's time for the 6th over. It's Nitin Anthony starts his 2nd over, and Ajay CS, who was struggling a bit in this match, now welcomed Nitin Anthony with a superb boundary. Up in the air, landed safely. Another 6. The score moves to 51. Turning out to be an expensive over. 3 balls bowled, 11 runs scored from this one.
Swing and a miss. 2 more balls to go. And the spell of Nitin Anthony. Another dot ball. A back-to-back dot balls from Nitin Anthony. The last ball coming. I think he's also struggling a bit because it's their 4th game of the day. തുടർച്ചയായി 4 മത്സരങ്ങൾ ദിവസം കളിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ ക്ഷീണം എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും ശരീരഭാഷയിൽ വ്യക്തമാണ്. Just a single to finish the over. A very good comeback from Nitin Anthony. He completed his 2 overs quota for just 15 runs, taking 1 vital wicket. 6 over പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 52 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അതിനിർണായകമായ അവസാന ഓവർ വെറും 6 റൺസിന് മാത്രം എറിഞ്ഞു നിർത്ത ജിക്കുലാൽ is going to bowl the final over of this match also. A dot ball to start the final over. I request Mr. Sunir to please join me on the commentary box. Mr. Sunir, please join me on the commentary box. It's a wide. Another wide. 2 extra runs given after bowling a dot ball. Slightly missing his line. His intention is good, but the execution is the problem. Up in the air, fielder underneath it. It takes a catch, and it's a wicket for Mr. Jikulal. Jikulal strikes for SNA Cricket Association. Another wicket down. Another dot ball. 3 balls down. Just gave 2 extra wides and 3 of them were dot balls. Another ball. Another a beautiful ball from Ejiku. And it's 1 base. The last ball coming, another dot ball from Jiku. A very good over. He just gave 2 runs in this over. Another wicket. It's 2 for 2 for Jiku. 2 runs മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റുമായി മനോഹരമായ ഒരു അവസാന ഓവർ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ജിക്കുലാൽ for team SNA Cricket Association. And with that, the first innings came to an end. Red Wings and Amakel scored 55 runs out of their 42 balls for the loss of 6 wickets. തുടർച്ചയായി 4 മത്സരം വിജയിച്ച് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ
പൂൾ ബിയിലെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി SNA അഴിമാവിന് ശേഷിക്കുന്ന 42 പന്തുകളിൽ 56 റൺസ് എന്ന താരതമ്യേന അത്ര വലുതല്ലാത്ത ഒരു വിജയ ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. And they have the batting strength to do it. Let's wait and watch for the second innings of this match. Meanwhile, I welcome Mr. Sunir to join me on the commentary, and he will entertain you guys for the rest of this day. And I'm signing off for this day. Thank you all for all the support. Thank you. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Arsenal, way to go. Live freely, live off the edge. Luton strike. Red wing swing എന്ന മക്കളിന് വേണ്ടി ആദ്യ ഓവർ എറിയാനെത്തുന്നു നിസാർ. Nizar to Ridin. Single. Thunder strike. ജിഷ്ണുവിന് കൈമാറുന്നു. നാൽപ്പത്തൊന്ന് പന്തുകളിൽ 55 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. It's no ball. Extra run. Free hit. Nizar to Jishnu. So dot ball. Bowling Nizar.
Is a drop. ലിസാറിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും ഒരു വിക്കറ്റ് ചാൻസ് ചോർന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച. ഇൻഫോം ബാറ്റ്സ്മാൻ ജിഷ്ണുവിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടാനുള്ള അവസരം. ബൗണ്ടറി. ഒരു 4 റൺസും കൂടി SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു റിദിൻ. Another try. Oh, good fielding. ഒരു സിംഗിൾ. മനോഹരമായ ഒരു സേവ്, റൺ സേവ്. സ്ട്രൈക്കിൽ ജിഷ്ണു. Oh, another dot ball from Nizar. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ 8 റൺസ്. നെക്സ്റ്റ് ബൗളർ കണ്ണാപ്പി. രഞ്ജിത്ത്. വൈഡ് ബോൾ. കണ്ണാപ്പിയുടെ ആദ്യ ബോൾ. ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോൾ. Another dot ball. കീപ്പറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചേരുന്നു. ബൗണ്ടറി. ഋതിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബൗണ്ടറി കൂടി. സ്കോർ 13. Another boundary. ഒരു 6 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഋതിൻ. കണ്ണാപ്പിയുടെ ബോളിനെ അടിച്ചു പറത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു 6 റണ്ണും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. Another dot ball. ബൈറണിൽ കലാശിക്കുന്നു. രഞ്ജിത്ത് ടു ജിഷ്ണു.
Another dot ball. Good ball, Kanapi. Ranjit CA and the Kanapi. Is another dot ball. Very good ball in Kanapi. Jishnuvinedire. Manoharamaya ഒരു dot ball കൂടി. Oh wow. Next bowler. തന്റെ രണ്ടാം ഓവർ എറിയാനെത്തുന്നു നിസാർ. രണ്ട് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 20 റൺസുമായി SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. Another dot ball. മൂന്നാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിലേക്ക് നിസാർ ടു റിദിൻ. ഒരു 2 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു റിദിൻ. SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ റിദിൻ. നിസാർ ടു റിദിൻ. Another boundary from Ridin. Lotto. Another dot ball. Good comeback, Nisar. Score 28. Another try. ഒരു സിംഗിളിൽ കലാശിക്കുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ ജിഷ്ണു. വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 29 റൺസുമായി SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി ജിഷ്ണുവും റിദിനും ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. പന്ത്രണ്ട് പന്തുകളിൽ 25 റൺസുമായി റിദിനും റൺസുമായി ജിഷ്ണുവും ബാറ്റിംഗ്. ഒരു ബൗണ്ടറിക്കായുള്ള ശ്രമം കൈകളിൽ അവസാനിക്കുന്നു. കണ്ണാപ്പിയുടെ കൈകളിൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ വിക്കറ്റ്. ഒരു കൂറ്റനടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ജിഷ്ണു തന്റെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുന്നു. SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റർ അവൽലാൽ ഹിറ്റ്ലാൽ. മൂന്ന് ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 29 റൺസ്. കണ്ണാപ്പി ടു റിദിൻ.
ഒരു കൂറ്റിനടിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമാകുന്നു. ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഇരുപത്തിമൂന്ന് പന്തുകളിൽ നിന്നും 27 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന മത്സരം SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യനാവാൻ ഒരു 27 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഓ വാ, മനോഹരമായ ഒരു 6 ലുട്ടുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും. ഒരു ഷോട്ട് ഹൃദയ. ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്തുകളിൽ നിന്നും 21 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. കണ്ണാപ്പി ടു ഹൃദയ. അനദർ ട്രൈ. ബൗണ്ടറിക്കായുള്ള ശ്രമം ഒരു സിംഗിളിൽ കലാശിക്കുന്നു. സ്ട്രൈക്കിൽ അമൽലാൽ. കണ്ണാപ്പി ടു ഹിറ്റ്ലാൽ. It's wide. Extra run. Another dot ball. പത്തൊൻപത് റൺസും കൂടി SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി. കണ്ണാപ്പി ടു അമൽലാൽ. ഒരു കൂറ്റനടിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ഡ്രോപ്പ് ക്യാച്ച്. ഒരു സിക്സറിൽ കലാശിക്കുന്നു. കണ്ണാപ്പി ടു അമൽലാൽ. So 2 runs. 2 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അമൽലാൽ. നാല് ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 45 റൺസ്. അഞ്ചാം ഓവർ എറിയാനെത്തുന്നു അജിത്. പതിനെട്ട് പന്തുകളിൽ നിന്നും 11 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. 11 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. വെറ്ററൻ പേസർ അജിത്. Lutu on strike.
It's a wide ball. Wide and single. 2 runs extra. 9 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. കൂട്ടിനടിക്കാനുള്ള ശ്രമം. സിക്സർ. മനോഹരമായ ഒരു 6 അമൽലാലിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. മൂന്ന് റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്. അനദർ ബൗണ്ടറിക്കായുള്ള ശ്രമം. നിസാറിന്റെ കൈകളിലേക്ക്. അമൽലാലിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റർ കണ്ണൻ. മൂന്ന് റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. കണ്ണൻ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. Is boundary. Is 6. ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ മത്സരിച്ച 4 കളികളും വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി മുന്നോട്ട്. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Red Wings. Live freely, live off the edge. Barcelona, way to go. Live freely, live off the edge. Barcelona. തോൽവി റെഡ് വിങ്സിനെ പുറത്തേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിക് സ്വിംഗിട നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക്. അവസാന ലീഗ് മാച്ചിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് SNA ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ റദിൻ ലുട്ടോ മറ്റൊരു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് കൂടി.
ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വോളിബോൾ കോർട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരു കാറുകളും ദയവ് ചെയ്ത് നീക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വോളിബോൾ കോർട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറുകൾ അവിടെ നിന്ന് നീക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Ridin. Unix Friends of Kattingal matchile man of the match Suhail. Best 11 Kariyondala Red Wings matchile man of the match Jayman. Man of the match ലഭിച്ച പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. SN യൂണിക്സ് മാച്ചിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പ്രണവ്. ബെസ്റ്റ് 11 കരുവന്തല ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കട്ടുങ്ങൽ മാച്ചിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അബി പാടൂർ. അവസാന മത്സരം റെഡ് വിങ്സ് SN മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് റിദിൻ ലുട്ടു. ഋഷിഭായ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പാപ്പച്ചൻ പ്ലീസ്. Jaymon, please. First man of the match, Jishnu. ജിഷ്ണുവിന് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് നൽകുന്നതിനായി സീനിയർ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഷമീറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Next man of the match, Ridin. Trophy. Next match man of the match Pranav trophy നൽകുന്നതിനായി സന്തോഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Thank you. Next man of the match is Suhail. Man of the match trophy കൊടുക്കുന്നതിനായി പാപ്പച്ചൻ. Last match, man of the match, Ridin. Trophy കൊടുക്കുന്നതിനായി സന്തോഷ്. Red Wings man of the match, Jain.